So the spiritual master creates the good fortune in the life of the disciple. সেজন্য সবসময় শিষ্য কি করবে না গুরুদেবের মহিমা গান করবে, গুরুদেবের মহিমাকে ধ্যান করবে, গুরুদেবের মহিমাকে সবসময় হৃদয়ে ধারণ করে রাখবে। So therefore the disciple will always sing the glories of the spiritual master, will meditate on the glories of the spiritual master, and will keep the lotus feet of the spiritual master and his glories in his heart all the time. সে ভগবান বলছেন আচার্য মাং বেচানিয়াত, আমাকে আচার্য বলে মনে করবে, না অবমাননাতে কখনই অবমাননা করবে না। So the Lord says that you should respect the spiritual master, the acharya, and you should never disrespect him. তো ব্যাপারে যে যারা যথার্থ শিষ্য তাদের হৃদয়ে গুরুদেবের কোন অবগুণগুলি দেখা যাবে না, গুরুদেবের সবগুলি তাকে ভালো বলে মনে হবে। So those who are actual disciples, those who are disciples as it is, in the eyes of such disciples, the bad qualities or the seemingly improper qualities of the spiritual master will never surface in the mind of such disciples. গুরুদেব প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, আসক্তি এগুলো পেতে হলে গুরুদেবের কৃপা দরকার। One has to have the mercy of the spiritual master, to have respect, to have awe and reverence for the spiritual master. তো সেজন্য আমরা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সর্বত্রই এই গুরুদেবের মহিমা শুনতে পারছি। Therefore we hear the glories of the spiritual master from the shrutis, the smritis and the puranas, from everywhere. তাই মুন্ডক উপনিষদে বলা আছে তদ বিজ্ঞানার্থম স গুরুম এভাবিগচ্ছেৎ সমিৎপাণি শ্রোত্রিয়ম ব্রহ্মনিষ্ঠম, তদ বিজ্ঞানার্থম, সেই বিজ্ঞানকে পাওয়ার জন্য। Therefore the scripture says, in order to learn that science, that special science, আর সেই বিজ্ঞানটি কি, সেটা যে প্রেমভক্তি পাওয়ার জন্য। what is that science? That science is the art of learning love and devotion at the lotus feet. গুরুম এভাবিগচ্ছেৎ, সে গুরুর কাছে যাবে। And therefore one must approach a spiritual master. কোন রকম গুরু? What kind of spiritual master? শ্রোত্রিয়ম ব্রহ্মনিষ্ঠম শাব্দে পরেচ নিষ্ণাতং ব্রহ্মানুপসমাশ্রয়ম। গুরু লক্ষণ বলা আছে শব্দনিষ্ঠ, শ্রোত্রিয়ম, শ্রৌতপন্থায় সমস্ত বেদের সারাতিসার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ পারঙ্গম। So the spiritual master who is well versed in the scriptures, who is well versed in all the Vedas and who knows the essence of all the Vedas, such a spiritual master one should approach. ব্রহ্মনিষ্ঠ, ভগবান প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠ রয়েছে। And one who is completely fixed in the lotus feet of the absolute truth, the supreme Lord. শাব্দে পরেচ নিষ্ণাতং, শব্দ ব্রহ্ম পরম ব্রহ্ম, এই দুটোর প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠা রয়েছে। One who has complete determination and one who is fixed at the lotus feet of Shabda Brahma, the transcendental sound vibration of the Lord and the absolute truth, the supreme Lord. তো এইরকম সদ্গুরুর বহু সদ্গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। So for this kind of bona fide spiritual masters there are many wonderful transcendental qualities that are described. কৃপা সিন্ধু, সুসিদ্ধান্ত, সর্বসত্য, উপকারক, নিষ্প্রিয়, সর্বতসিদ্ধ, সর্ববিদ্যা বিশারদ, অনেক প্রকারের গুণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। So he is Kripa Sindhu, he is ocean of mercy, etc., etc. There are so many qualities described. তো গুরুর কাছে কিভাবে যেতে হবে? How one should approach the guru? না সমিত পানি, তার কিছু উপহার নিয়ে যেতে হবে। One should take some gifts, samit pani. শাস্ত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে গুরুদেবকে কি করে প্রণাম করতে হবে। So the Shastra describes how one should offer obeisances to the spiritual master. একজন ভক্ত বলছিলেন গুরুদেবকে প্রণাম করবার জন্য বলা হচ্ছে গুরুদেব অনেক দূরে আছেন, উনি দেখতে পারছেন না, আমাদের প্রথম দর্শনে গুরুদেবকে প্রণাম করতে হবে। So one devotee was describing that the spiritual master is very far away, you can hardly see him. As soon as you get a glimpse of him, one should immediately offer obeisances. তারপরে কাছে গিয়ে অতটুকু দূরে যে সে তোমাকে দেখতে পারছে তখন আবার প্রণাম
হবে। And then when the spiritual master is closer to you, where he can hear you, at that time you should chant Guru's Pranam Mantra Namom Vishnu Padaya, and you should offer one more obeisances. Then your obeisances to the spiritual master is complete. শাস্ত্রে বলা হচ্ছে যে ভগবান সামনে কাউকে প্রণাম করতে নেই। The Shastra describes that one should never bow down, one should never offer obeisance. To anyone else. মন্দিরে কাউকে প্রণাম করা ঠিক নয়। In front of the Lord or even inside the temple. শুধু ভগবানকে প্রণাম করতে হবে। One should offer obeisances only to the Lord. সেই শাস্ত্র বলছে কিন্তু গুরুদেব ব্যতিক্রম। যদি গুরুদেব থাকে মন্দির হলে গুরুদেবকে প্রণাম করতে হবে। In the scriptures, the same scripture says that the spiritual master is the exception. Even in the temple room, one should offer obeisances to the spiritual master. শুধু সেই
Master is not telling me personally. If you will come directly and tell me personally, then I will carry out this activity. তো বহু বছর পূর্বে একটা ব্রহ্মচারী একটা মেয়েকে বিবাহ করতে চাইছিল। Many years back, a brahmachari wanted to change ashram and marry a certain girl. তো গুরু মহারাজ তো ডাইরেক্টলি কিছু বলে না, কিন্তু উৎসাহ দিয়ে হ্যাঁ বিবাহ কর বলেও না এটা। So Guru Maharaj directly does not tell anyone that, okay, or does not encourage anybody, yes, go and marry. আর তখনকার সময় একটা মুড ছিল, আলাদা মুড ছিল, যে ব্রহ্মচারীদেরকে আমরা খুব পেটাপড়ি করতাম, না না তুমি বিয়ে করবে না, বিবাহ করবে না, খুব পেটাপড়ি করতাম। So in those days the mood was such that if a brahmachari wanted to change ashram, we would all preach to him, we would put a lot of importance and we would try to get it across to him that you should not get married. তো আমি সে ব্রহ্মচারীকে বললাম, আরে গুরু মহারাজ চায় না তোমাকে সে মেয়েকে বিবাহ করতে, তুমি বিবাহ করা ঠিক হবে না। So we told that brahmachari that, hey, listen, Guru Maharaj doesn't want you to marry that girl, so please don't marry. সে ব্রহ্মচারী বললো যে গুরু মহারাজ যদি আমাকে বলবে তুমি বিবাহ করো না, তাহলে আমি করবো না। গুরু মহারাজ ডাইরেক্টলি কেন বলছেন আমাকে? So then this brahmachari said, if Guru Maharaj will directly tell me that you don't get married to that girl, then I will not get married. But why Guru Maharaj is not telling me directly? তো গুরু মহারাজ কেন ডাইরেক্টলি কিছু বলে না সেটা বলবো আমি। So why Guru Maharaj that does not tell anybody directly any instruction, I will tell you why he does not. এই প্রসঙ্গ নিয়ে না অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আমার মনে নাই, কিন্তু একবার গুরু মহারাজ বললেন যে আমি কেন ডাইরেক্টলি শিষ্যদেরকে নির্দেশ দেই না। So in this subject, in this connection or in some other connection, Guru Maharaj once said that why I don't give any direct instructions to my spiritual master, to my disciples. কেননা আমি যদি ডাইরেক্টলি কিছু নির্দেশ দেই, সেই শিষ্যরা যদি পালন না করে তার বহু অকল্যাণ হবে। তো আমি চাই না আমি একটা শিষ্যকে নির্দেশ দেই, সে পালন না করে তো বহু অকল্যাণ হবে, আমি এটা চাই না। সে ডাইরেক্টলি আমি বেশি বলি না। Because if I give some direct instructions to any disciple, and if he does not follow that instruction, if he does not carry out that instruction, then that will be highly harmful for that for that disciple. Therefore, I do not give any personal, or I hardly give any personal instructions to any disciple. আর গুরু মহারাজকে কোনো প্রশ্ন করলে অনেক লেটে সে উত্তর দেবে। If you ask any questions to Guru Maharaj will take a lot of time before he replies. এইটা মানে সাধারণ ভক্ত থেকে শুরু করে উনার গুরু ভাই জিবিসি বাড়ি সবাই অনুভব করেছে যে গুরু মহারাজ যা কিছু বলতেন খুব ভেবে চিন্তে একটা কথা উনার মুখ থেকে বেরোয়। So not only in the case of general devotees and disciples, but even up to the GBCs and Guru Maharaj's godbrothers, they also notice that whatever Guru Maharaj will say, he will measure his words, he will think very nicely before he will utter something. তো ব্যাপার হচ্ছে এইভাবে গুরুদেবের সঙ্গে সম্পর্কে বা গুরুদেবের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার আচরণ গুরুদেবের আমাদের জীবনের ভূমিকা এইসব অনেক সূক্ষ্ম জিনিস রয়েছে যেগুলিকে আমাদের ভক্তি জীবনে খুব ব্যালেন্স করে ধরে রাখতে হবে। So the thing is that Guru Maharaj's behaviors, Guru Maharaj's dealings with us, and all these subtle different dealings with us, they are all very important in our spiritual life. আমাদের ভালো করে অনুধাবন করতে হবে। We have to very carefully ascertain, we have to very carefully follow all of these things. আমাদের শিল প্রভুপাদ তার গুরুদেব শিল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের প্রতি তার যে আনুগত্য ঐকান্তিক ভাব নিষ্ঠা, হ্যাঁ, তার সেটাকে আমাদেরকে ভালো করে দেখতে হবে। We have to see how our Guru Maharaj's spiritual master Srila Prabhupada had so much respect, so much surrender, and so much dedication for the words of his spiritual master. ঠিক সেভাবে আমাদের দেখতে হবে আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শিল জয়পতাকামৃজ গুরু মহারাজ শিল প্রভুপাদের প্রতি তার নির্দেশের প্রতি কত নিষ্ঠা, মানে আর তার জীবনে যেন অন্য কিছু নেই, সেটাই তার জীবন। So we see in the similar way how our spiritual master Srila Jayapatakamraj Guru Maharaj, he has so much sincerity, so much surrender, and so much dedication for the words, the instructions that Srila Prabhupada gave. He has so much
he gives so much importance for all of those instructions of Srila Prabhupada. সেজন্য ব্রহ্মা ভাগবত বলছেন ভক্তাং একয়া ঈশম, একমাত্র ঈশ্বর ভগবান প্রতি ভক্তি করবে। So Brahma in Bhagavatam says that one should only worship the Supreme Personality of Godhead. কিভাবে ভক্তি করতে হবে না গুরু দেবতা আর আত্মা, মানে গুরুকে তার দেবতা আত্মা থেকে অভিন্ন এইরকম মনে করে গ্রহণ করে ভগবত ভক্তি করতে হবে। How one should offer devotional service? Now one should consider the spiritual master as if his own very soul. In this way one should respect the spiritual master, and in that way one should worship the Supreme Lord. তখন সে বুঝতে পারবে এক আত্মা হলে যে গুরু কোনটা চায় গুরু কোনটা চায় না, তার মনোভাবটা শিষ্যও বুঝতে পারবে। Only then he will be able to understand. If he thinks that he is like almost one with the spiritual master, means he will understand what the spiritual master wants, and he will try to act according to what the spiritual master desires. তাই অনেকবার আমি এটা বলে থাকি, এটা বলে শেষ করব যে শিষ্য আছে, গুরুদেব গুরুদেব সবসময় সামনে দাঁড়াবে, পাশে থাকবে, ফটোটা উঠবে বা একটু প্রসাদ পাবে, গুরুদেব বলবে এই যাওয়াটা করে আসো, ও যে যাবে ও আর ফেরবে না। So there are many disciples who will be dancing in front of the Gurudev, oh Gurudev, oh Gurudev, and they will try to be with the Gurudev, and they will try to take some photos with him, etc., etc., and take the prasadam, etc. But then when the spiritual master will say, please go and do this for me, he will go and he will never return. This is one type of disciple. তো প্রভুপাদ বলছেন এই প্রকার শিষ্য হচ্ছে আতশবাজি শিষ্য। আতশবাজি মানে কি যে ফায়ার কাকে যাবে আর ফিরবে না, এই শিষ্য সেই ক্যাটাগরি। Srila Prabhupada used to call this kind of disciples as firecracker disciples. When you light a firecracker, it shoots out, never returns. দ্বিতীয় শ্রেণীর শিষ্য হচ্ছে গুরুদেব যা নির্দেশ বলবে সেটা সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে পালন করবে। And the second type of disciple is whatever the spiritual master will instruct, he will hear properly and he will carry out. আর ফার্স্ট ক্লাস শিষ্য কি গুরু বলার আগে সে জানে যে গুরু কি চায়, সে অত একাত্মতা গুরুদেবের সঙ্গে প্রাপ্ত হয়েছে। And the first class disciple, he is so much in tune with the spiritual master's desires that before the spiritual master expresses his desire, he understands what he wants and he will carry out accordingly. তো আরো অনেক কার্যক্রম আছে, এখন 9টা বেজে গেল, আমি 2-4 মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করব। So there is more activities today, there is more programs today, so in the next 3-4 minutes I will stop my speech. তো আমরা এই বছর গুরু মহারাজের 73 জন্ম দিবস পালন করছি, আবির্ভাব তিথি পালন করছি। So we are celebrating Guru Maharaj's 73rd appearance day. আমরা আজকে বহু বছর পূর্বে গুরু মহারাজের 50 বছর পূর্তি সিলভার জুবিলি করেছিলাম। So সরি না দাদি 25 বছর পূর্তি ব্যাস পূজা করেছিলাম 25 বছর। So many years ago we had performed Guru Maharaj's silver jubilee, Guru Maharaj's 25th year. ইসকনে জয়েন করা গুরু হবার, কিন্তু ইসকন যে গুরু হয়েছেন, গুরু জয়েন করেছেন 25 বছর পূর্তি পালন করেছিলাম। So we had celebrated Guru Maharaj's joining of ISKCON, or the 25th year of Guru Maharaj's joining of ISKCON. We had celebrated. আমরা গুরু মহারাজের 25 বছর জন্মতিথি পালন করতে পারি না, because we cannot celebrate Guru Maharaj's 25th appearance day. তো গুরু মহারাজ গুরু হয়েছেন তখন 27 বছর হয়ে গেছে, তখন বয়স 27 বছর বয়সে গুরু মহারাজ 19 বছর বয়সে সন্ন্যাস নিয়েছেন, 27 বছর বয়সে উনি গুরু হয়েছেন। Guru Maharaj became spiritual master when he was 27 years old. He accepted the sannyas ashram, the renounced order of life, when he was only a teenager, only 19 years old. না 22 years. 22 years. Or 22 years. 22 বছর বয়স ছিল। তারপরে আমার 50 বছর পূর্তি পালন করেছিলাম গোল্ডেন জুবিলি। So sorry, he was 22 years old when he took sannyas, and we had celebrated the golden jubilee, 50th year. কনক অভিষেক করেছিলাম, কনক অভিষেক। We had performed Kanaka Abhishek, the golden Abhishek. 60 বছর হলো, ষষ্ঠাব্দী পালন করলাম। When he was 60 years old, then we performed Shashtabdi. 70 বছরে আর বিরাট উৎসব অনুষ্ঠান হলো। And on his 70th year, we had also a big festival. ভগবানের অশেষ কৃপার দরুন গুরু মহারাজ
তারা অহেতুকি কৃপা করে, বিভিন্ন প্রকারের মানে বিপরীত পরিস্থিতিতেও এ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, এই সুযোগ দিয়েছেন একের পর এক তার ব্যাসা পূজা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করবার জন্য। So by the unalloyed, by the wonderful mercy of the Lord, by the great mercy of the Supreme Lord, Guru Maharaj, even though going through so many unfavorable situations and conditions of his health, somehow or other by the causeless mercy of the Lord, Guru Maharaj has given us the opportunity to celebrate all these different types of Vyasa Pujas. তো এই বছর 73 হলো, 74, 75, আর 2 বছরে আমরা গুরু মহারাজের হীরক জন্ম অনুষ্ঠান করব। হরি বল, হরি বল। So this year is 73rd year, one more year, and the next year 70 we will be able to celebrate Guru Maharaj's Diamond Jubilee. Hari bol. সবাই প্রার্থনা করুন নরসিংহ ভগবান কাছে। তো গুরু মহারাজ গুরু হওয়ার পরে যে প্রথম দীক্ষা দিয়েছেন ওড়িশায় ভদ্রক বলে একটা জায়গা আছে। So everybody please pray to Lord Nrsimhadev for Guru Maharaj's continuous good health. So when Guru Maharaj became spiritual master, he first gave initiation in one place in Odisha called Bhadrak. তো তিনি দীক্ষা দিয়েছেন 17 এপ্রিল 1978। So he gave initiation, he gave the first initiation on the 17th of April in 1978. আর সেটাই প্রভুপাদের জীবনকালে শেষ মন্দির প্রভুপাদ পেয়েছিলেন, গৌড়ীয় মঠ থেকে প্রভুপাদকে দিয়েছিলেন। And that was the last temple that Srila Prabhupada, while his presence on this planet, had received this temple in Odisha, in Bhadrak, and one Gaudiya Math had offered this temple to Prabhupada. তো গুরু মহারাজ তিনজনকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, রাম লক্ষ্মণ প্রভু, রাধাকান্ত প্রভু, পঞ্চতত্ত্ব প্রভু। So Guru Maharaj gave initiation. সেটা রামনবমী তিথি ছিল। So Guru Maharaj gave initiation to 3 devotees. Ram Lakshman Prabhu, তারপরে রাধাকান্ত প্রভু, পঞ্চতত্ত্ব প্রভু। Radhakanta Prabhu and Panchatattva Prabhu. তো তখন থেকে সেই মন্দিরে গোপাল, ছোট্ট গোপালের ছিল, এটা ছোট্ট মন্দির পূজা পাচ্ছিল। So in those days there used to be a very small Gopal deity in that temple. তো আমরা ইচ্ছা করি যে গুরু প্রভুপাদের শেষ মন্দির, গুরু মহারাজের প্রথম মন্দির দীক্ষা দেওয়ার জন্য। তাই 70 আর 2 বছর মধ্যে গুরু মহারাজের হাতে আমরা সুন্দর মন্দির তাকে অর্পণ করব। So we wish to offer Guru Maharaj, this is the last temple of Srila Prabhupada, and Guru Maharaj started his initiation this is first temple of Guru Maharaj where he started his initiation. So we wish to offer on his Diamond Jubilee, we wish to offer him a beautiful temple here. তো সেই স্থানটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। So that place is very, very important for all of us. 7 কোটি টাকার মন্দির, ওড়িশা মতন জায়গা, দেখেন লোকরা খুব গরিব, 5 কোটি তার মধ্যে কালেকশন করে মন্দির প্রায় নির্মাণ হয়ে গেছে, আর 1-1.5 কোটি টাকায় মন্দির কমপ্লিট হবে। So the cost of the temple is 7 crores, and Odisha is a very poor place. Despite that, we have collected 5 crores there, and another 1 or 2 crores, and the temple will be complete. So we require that fund. তো ভদ্রক ভক্তরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে গুরু মহাজনে সে মন্দির নির্মাণ করছেন, ওই কোনায় বসে আছেন। তা আমি অনুরোধ করবো আপনারা সবাই সাহায্য করুন, আমরা গুরু মহাজের যে হীরক জয়ন্তীতে তাকে সুন্দর মন্দির তা আমরা অর্পণ করবো তার হাতে। So we have there is a small table in the corner there, and please, the devotees of Bhadrak are very enthusiastic, and they are wishing to complete this temple. So please, you all help, you all donate generously so that we can offer this temple to Guru Maharaj for his Diamond Jubilee appearance day. অন্তত পক্ষে কোনো অনুদান না দিলেও একটা ব্রোশিওর নিয়ে যাবেন ওখান থেকে, অবশ্য ব্রোশিওরটা ইংরাজিতে, তাহলে ওই জায়গাটা গুরুত্ব আপনি বুঝতে পারবেন। প্রভুপাদ ওই সম্পর্কে কী বলেছেন, তমালকৃষ্ণ মহারাজ কী বলছেন, লোকনাথ মহারাজ কী বলছেন, গুরু মহারাজ কী বলেছেন, ওই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা বুঝতে পারবেন। If you are not able to donate, at least you take a brochure they have in English,
and you can understand what is the importance Srila Prabhupada gave to that place, what Srila Prabhupada said, what His Holiness Tamal Krishna Maharaj said, what His Holiness Lokanath Swami Maharaj said about that place. You will come to know about all of this. जय श्री प्रभुपाद के Jai. जय गुरु महाराज के जय। समवेत भक्त वृंद के जय। निताय गौर सीतानाथ ब्रह्मानंदे। Hari Hari Bol. তো শেষে আমি একটু সুযোগ নেছি নেই আমার সুযোগটা বলো এটা So I will take this opportunity to make some announcements. So we have published one special book on Lord Narasingha Bhagavan. আমরা একটা বিশেষ গ্রন্থ প্রকাশ করেছি ভগবান নরসিংহ দেব সম্বন্ধে। প্রায় 10 বছর পূর্বে এই বই লেখা আমি শুরু করেছিলাম। I started writing this book about 10 years ago. তো নরসিংহদেব ভগবান তার পরম ভক্ত পঙ্গজাঙ্গি প্রভুকে নিয়ে গেছেন। Then Lord Nrsimhadev took his most dear devotee with him to back to Godhead. তো তার হস্তকমলে এই গ্রন্থ অর্পণ করা হয়েছে। So I request devotees, very interesting book, so many information you will get from different Puranas and the different Shastras. So you will enjoy this book. তো বিভিন্ন শাস্ত্র বিভিন্ন পুরাণ থেকে বিভিন্ন ঘটনাবলী উপস্থাপনা করা হয়েছে এই গ্রন্থতে। ভক্তরা আপনারা এই গ্রন্থ পড়ে খুবই আনন্দ লাভ করবেন। আপনারা এই গ্রন্থটি নেবেন। আর অনেক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বেরিয়েছে, রাধারানী পার্ট 2, এই সমস্ত গ্রন্থ এই টেবিলে আপনারা পাবেন। And there are some books about Radharani part 2 is there. So all these books you will find there in the table. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada ki jai. Jai Shri Srimad Bhakti Purushottam Swami Maharaj ki. Jai Om Vishnupad Paramahansa Paribrajakaacharya Ashtottara Shata Shri Srimad Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj ki. জয় গুরু মহারাজের ৭৩তম শুভ ব্যাস পূজা মহা মহোৎসব কি। জয় নিত্য প্রবিষ্টম বিষ্ণুপাদ শিল অভয়চরণ অরবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কি। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতম কি। গৌর প্রেমানন্দে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We offer our gratitude to His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj for his wonderful class. এটা ভালো হচ্ছে না? এটা ক্লিয়ার না? এতে দেখা যাচ্ছে না। হরি বল। আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শিল ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজের শ্রী চরণ কমলে। Hare Krishna. Just a second. So now we will have, for next 10 minutes or so, we'll have one bhajan sung by, who's that? Kamal Gopal Prabhu. তো আগামী 10 মিনিট ধরে আমাদের একটি ভজন কীর্তন হবে। শ্রীপাদ কমল গোপাল প্রভু গাইবেন। After that, the glorification will begin. তারপরে শ্রদ্ধাঞ্জলি বা বাক পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন শুরু হবে। Guru Maharaj is at his residence and he is seeing all of you, he is hearing everything. গুরু মহারাজ তিনি তার নিবাস কক্ষে রয়েছেন এবং তিনি আপনাদের সকলকেই দেখছেন। Those devotees who will be speaking now and those devotees who will be speaking in the evening, kindly hear me. যে সমস্ত ভক্তরা এখন বলবেন এবং যে সমস্ত ভক্তরা সন্ধ্যাবেলায় বলবেন, দয়া করে আপনারা মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনুন। There are many devotees who would like to offer their homages to Guru Maharaj. বহু ভক্তগণ রয়েছেন যারা তাদের বাক পুষ্পাঞ্জলি গুরু মহারাজকে নিবেদন করতে চান। And we want to offer that opportunity to as many devotees as possible. আমরা এই সুযোগ যত ভক্ত সম্ভব আমরা তাদেরকে দিতে চাই। So each devotee, when you are called upon, you will be speaking about one particular quality of Guru Maharaj or one short pastime. That's it. তো প্রতি ভক্ত যাদেরকে ডাকা হবে
আপনারা গুরু মহারাজের একটি বিশেষ গুণাবলী সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বলবেন অথবা একটি সংক্ষিপ্ত লীলা আপনারা বলবেন। Devotees are requested not to take more than 3 minutes maximum. ভক্তদেরকে বলা হচ্ছে, অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনারা কেউই সবচাইতে বেশি হলে 3 মিনিট, তার বেশি মোটেই নেবেন না। Because your offering will be again translated, so that also requires some time. কারণ আপনার সেই শ্রদ্ধাঞ্জলি আবার অনুবাদ করা হবে এবং সেটাতেও সময় লাগবে। So you're very much welcome to speak, but also please let other devotees also take part in these glories. তো আপনাদেরকে আমরা স্বাগতম জানাচ্ছি কিছু বলার জন্য, কিন্তু আবার একই সাথে দয়া করে আপনারা খেয়াল রাখবেন যে অন্যান্য ভক্তরাও রয়েছে আপনার পিছনে। Another very important announcement, that we know that many of you would like to come and hand over some donation to Guru Maharaj personally. এবং আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা আমরা করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে আপনাদের অনেকেই রয়েছেন যারা গুরু মহারাজকে একটু দক্ষিণা দিতে চান। আজ Today is a special day, so of course as a disciple everyone would like to offer something to Guru Maharaj. আজ হচ্ছে অত্যন্ত বিশেষ দিন এবং শিষ্য হিসাবে প্রত্যেকেই চাইবে গুরু মহারাজকে কিছু প্রণামী, কিছু দক্ষিণা নিবেদন করতে। So keeping Guru Maharaj's health condition in mind, we have chalked out a plan how you can do that. গুরু মহারাজের স্বাস্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা একটা প্ল্যান, একটা পরিকল্পনা করেছি কিভাবে আমরা এই দক্ষিণা প্রণামী আমরা দিতে পারি। If you have an envelope, you write down your name and your phone number. If you don't have an envelope, you can get that envelope from the festival booth right in the front. তো একদম সামনে যে ফেস্টিভ্যাল বুথ রয়েছে, যে টেবিলগুলো রয়েছে, সেখান থেকে আপনি একটা খাম জোগাড় করবেন যদি আপনার কাছে ইতিমধ্যে একটা খাম না থাকে। Write down your name and phone number. এবং সেখানে আপনি আপনার নাম এবং আপনার মোবাইল নাম্বার বা ফোন নাম্বার লিখবেন। And you can come in the front. You see there are 2 drums right there. এবং আপনারা সামনে এগিয়ে আসতে পারেন। আপনারা দেখছেন এখানে দুটো লাল ড্রাম রাখা আছে। So Prabhus, you can come and just drop it there. Matajis can come from this side. There is a pathway. You can come and drop the donation in এবং those দেখুন 2 red drums. মাঝখানে রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। প্রভুরা আপনারা আসতে পারেন, এসে এই বালতিতে দিয়ে দেবেন এবং মাতাজিরাও এসে এখানে দিয়ে দেবেন। Rest assured that your donation will reach Guru Maharaj. এবং আপনারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকুন যে আপনার প্রণামী, আপনার দক্ষিণা গুরু মহারাজের কাছে, গুরু মহারাজের হাতে পৌঁছাবে। For Guru Maharaj's health's sake, please do not try to come too close to Guru Maharaj and hand over the donation. I know the mood is there, emotion is there, but we have to be practical and keep Guru Maharaj's health priority. দেখুন, আমরা সকলেই জানি যে আমরা চাই, আমাদের সেই আবেগ রয়েছে গুরু মহারাজের হাতে দিয়ে দেওয়ার জন্য, কিন্তু গুরু মহারাজের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে এবং গুরু মহারাজের স্বাস্থ্যকে আমাদেরকে, গুরু মহারাজের সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারটা আমাদের সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, সেই কথা মাথায় রেখে আপনারা দয়া করে গুরু মহারাজের কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করবেন না। So in the morning session there will be Prabhupada disciples, Guru Maharaj's god brothers and god sisters, sannyas and some other senior devotees will get the privilege. In the evening, other senior devotees and many of you will be able to offer your homages to Guru Maharaj. তো সকালবেলার অধিবেশনে গুরু মহারাজের গুরু ভাইরা, প্রভুপাদের শিষ্যরা, গুরু মহারাজের গুরুবনরা এবং অন্যান্য বরিষ্ঠ বরেণ্য ভক্তগণ তারা তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবেন এবং সন্ধ্যাবেলার অধিবেশনে আপনারা অনেকেই আপনাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে পারবেন। Hare Krishna. So now we'll hear one bhajan and then we'll start the glorification. এখন আমরা একটি ভজন শ্রবণ করার পরে শ্রদ্ধাঞ্জলি শ্রবণ করা শুরু করব। 10 মিনিট। जय जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल ध्वनि हरिध्वनि जयध्वनि संगत निताय गौर
गुरु गौरंग गंधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा माधव सखी वृंद श्री श्री मायापुर चंद्र पंचतत्व प्रहलाद नृसिंहदेव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय जय। पतित पावन श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज की जय जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्त मंडल की निताय गौर प्रेमानंदे সকলে গাইবেন হাতে তালি দিয়ে হেলে দুলে। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এ দাসে ঘৃণা প্রেক্ষায় সহনে বল দিয়া কর সহনে বল দিয়া কর সকল সহনে বল দিয়া কর সকল বল দিয়া কর নিজ মানে স্পৃহা নিজ মানে সকলে সম্মান করিতে সকতি দেহনাথ যথাযথ সকলে সম্মান করিতে সকতি দেহনাথ যথাযথ তবে তো গাইব হরি নাম সুখে তবে তো গাইব হরি নাম সুখে গুরুদেব হে পতিত পাবা তবে
সেবায় অপরাধ অপরাধ হবে হত নাম অপরাধ ধাম অপরাধ অপরাধ হবে হত আমার নাম অপরাধ ধাম অপরাধ অপরাধ হবে হত বলে নাম অপরাধ ধাম অপরাধ অপরাধ হবে হত উলুধ্বনি হরিধ্বনি জয়ধ্বনি গুরুদেব 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 অপরাধ হবে হত অপরাধ হবে অপরাধ হবে হত অপরাধ হবে কবে হেন কৃপা লোভিয়ায়ে জন কৃতার্থ হইবে না কৃপা লোভিয়ায়ে জন কৃতার্থ হইবে না শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন 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 পরমরে আত্মসাৎ পরমরে আত্মসাৎ শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন পরমরে আত্মসাৎ পরমরে আত্মসাৎ বলে শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন পরমরে আত্মসাৎ পরমরে আত্মসাৎ আর শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন পরমরে আত্মসাৎ পরমরে আত্মসাৎ যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার 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 তোমার করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণা না হইলে গুরুদেব
না রাখিব তোমার করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কেন না রাখিব কেন না রাখিব ছাড় প্রাণে রাখব না গো আমি ছাড় প্রাণ তোমার করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া আমি ছাড় প্রাণ রাখব না গো প্রাণে কাজ কি বলো ছাড় প্রাণে কাজ কি বলো যদি গুরু কৃষ্ণের সেবা না হলো ছাড় প্রাণে কাজ কি বলো বলে গেল গেল জনম বিফলে গেল এছাড় প্রাণে কাজ কি বলো গেল গেল জনম বিফলে গেল এছাড় প্রাণে কাজ কি বলো First, হরে কৃষ্ণা। সুজিতেন্দ্র প্রভু আপনি কোথায়? আসুন। হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শ্রীল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ ব্যাস পূজা মহামহোৎসব কি, জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি, শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ কি। So we like to welcome all of you and thank all of you for coming. And you heard Bhagavatam class by His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj. তো আপনাদের সকলকেই আমরা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আসবার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং আপনারা এখানে এসেছেন তার জন্য আমরা আপনাদেরকে সুস্বাগতম জানাচ্ছি। আপনারা শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ শুনেছেন শ্রীমদ্ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজের শ্রীমুখ থেকে। So now we'll start the glorification session. এখন আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি পর্ব আরম্ভ করব। As lot of devotees are there, Prabhupada disciples, Guru Maharaj senior disciple, other devotees. So we have some restriction on how much time can be given. So we are sorry for that. তো আমরা আগে থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি যে অনেক শিল প্রভুপাদের শিষ্যবৃন্দ রয়েছেন, অনেক গুরু মহারাজের বরিষ্ঠ শিষ্যগণ রয়েছেন এবং অনেক ভক্তরা রয়েছেন এবং আমাদের সময় অত্যন্ত সীমিত, তাই আমরা সময় সীমারেখা বেঁধে দিচ্ছি।
তার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। And don't think that Guru Maharaj is not here. Guru Maharaj is here. He is hearing the glorification. এবং আপনারা মনে ভাববেন না যে গুরু মহারাজ এখানে উপস্থিত নেই। গুরু মহারাজ এখানে উপস্থিত আছেন এবং তিনি সবকিছু তিনি তার ঘর থেকে শুনছেন। So first I would like to request Atul Krishna Prabhu to come. সর্বাগ্রে আমরা শ্রীপাদ অতুল কৃষ্ণ প্রভুকে অনুরোধ করব এখানে আসার জন্য। So Atul Krishna Prabhu is a very senior devotee from Australia, and he has settled down in Mayapur for many years, and he is one of the pillars of Mayapur Institute. তো অতুল কৃষ্ণ প্রভু তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন এবং তিনি একজন অনেক বরিষ্ঠ ভক্ত এবং বহু বছর ধরে তিনি মায়াপুরে থাকেন এবং তিনি মায়াপুরের একজন স্তম্ভস্বরূপ। Mayapur Institute. মায়াপুর ইনস্টিটিউটের একটি স্তম্ভস্বরূপ। He is the man of education, and wherever you go, different parts of the world, if we talk about education in ISKCON, his name comes. তো তিনি একজন শিক্ষাবিদ এবং সারা বিশ্ব জুড়ে আমাদের যে ইসকন সংস্থা রয়েছে সেখানে যদি আপনারা শিক্ষা বিষয় নিয়ে কোনো আলোচনা করেন তো আপনারা তার নাম সর্বাগ্রে শুনতে পাবেন। So we are very happy that he is here, and he will be the first speaker today, and I request him to come on the dais and speak about Guru Maharaj. আমরা খুবই আনন্দিত যে তিনি আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমরা তাকে আসর ছেড়ে দিচ্ছি, তিনি গুরু মহারাজের সম্বন্ধে বলবেন। Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Jayapataka Swami iti namane Namacharya Padaya Nitai Kripapanaya Gaud Kota Damudaya Nagagrama Tarine. The residents of Mayapur 15 years ago and before had a very special mercy and facility every year. তো মায়াপুরের বাসিন্দাদের 15 বছর আগে বা তার আগে একটা বিশেষ সুযোগ এবং বিশেষ কৃপা তারা পেত। Hare Krishna, not sentence by sentence. First you will speak and you will have a summary translation. Hare Krishna. Whoever desired could host Guru Maharaj, His Holiness Jayapatakamraj Maharaj, in their home. One day in the year, Guru Maharaj would come to the housing area, and anyone who desired could host him in their home and offer some sweets, some refreshments, a little puja. And that afternoon, Guru Maharaj would go through all of the different homes, anyone whose name was on the list. তো বছরে একবার গুরু মহারাজ সমস্ত বাসিন্দাদের বাড়িতে বাড়িতে যেতেন এবং যারা চাইতো তারাই গুরু মহারাজকে নিমন্ত্রণ করতে পারতেন। তাদের বাড়িতে গুরু মহারাজ যেতেন, কিছু মিষ্টি কিছু প্রসাদ তিনি গ্রহণ করতেন তাদের বাড়ি থেকে। After Guru Maharaj's stroke, that program ceased. And one time, in passing in Mayapur, I saw Guru Maharaj and I said, Guru Maharaj, how lamentable is our condition that we do not have the great fortune. We do not have the great fortune of having your Kamal Charan Dhuli. Grihe ekbar bochore apnar কমল চরণ ধুলি আমরা ঘরে পেয়ে মাথায় নিয়েছি, সেই সুবিধা এখন আমরা পাচ্ছি না, আমাদের এমন দুর্ভাগ্য। আমরা দেন উই উড সে আমরা বলতাম, আমি একবার গুরু মহারাজ যাচ্ছিলেন হাউজিং দিয়ে, তো তখন আমরা গুরু মহারাজকে বলেছিলাম যে গুরু মহারাজ আমাদের কত দুর্ভাগ্য, কত দুঃখনীয় ব্যাপার যে nowadays we don't get your lotus the dust from your lotus feet anymore into our homes because of this stroke. We are not able to receive you in our homes any longer. So at that time Guru Maharaj was silent. He didn't reply anything. সেই সময় গুরু মহারাজ নীরব ছিলেন, তিনি কোনো উত্তর দেননি। Many months later, one Prabhupada disciple was in Mayapur from South America. He was leaving his body. He had cancer. তো তার অনেক মাস পরে একজন শিল প্রভুপাদ শিষ্য তিনি মায়াপুরে এসেছিলেন এবং তিনি মায়াপুরে এসেছিলেন দেহত্যাগ করবার জন্য। So Guru Maharaj came to visit his god brother. গুরু মহারাজ তার গুরু ভাইকে দেখতে এসেছিলেন। By our great fortune, that Prabhupada disciple was residing in the same building that we reside in. তো আমাদের সৌভাগ্য ছিল যে সেই প্রভুপাদের শিষ্য যে
বাড়িতে থাকতেন, আমরাও সেই বাড়িতে থাকতাম। So suddenly, one day Guru Maharaj came to visit his godbrother. তো হঠাৎ একদিন গুরু মহারাজ তার গুরু ভাইকে দেখতে এসেছেন। So we went also when we were there when Guru Maharaj was speaking to his godbrother. At that time, my wife, seeing the opportunity quickly, she arranged cut fruits, some sweets, nakel laddu, a puja tray, everything set up on the landing just outside the room. And সেই সময় আমার স্ত্রী এই সুযোগ বুঝে, যত উপযুক্ত সুযোগ বুঝে তাড়াতাড়ি করে কিছু নারকেলের লাড্ডু, কিছু মিষ্টি এবং কিছু পূজার থালা সবকিছু নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। So after that meeting, Guru Maharaj was coming out in the wheelchair and everything was arranged. So he gracefully accepted that puja and the items, the offerings, the eatables, and he accepted some. তো তার গুরু ভাইয়ের সাথে ওই মিটিং এর পরে গুরু মহারাজ যখন বেরিয়ে আসছেন এবং দেখলেন যে সমস্ত পূজার উপকরণ সবকিছু প্রস্তুত রয়েছে, তো তিনি কৃপা পরবশ হয়ে তিনি সেই পূজা, সেই যে সমস্ত আমরা প্রসাদ তার জন্য ব্যবস্থা করেছিলাম, তিনি সেগুলি সব গ্রহণ করেছিলেন। So perhaps this was 6 months after I had expressed that great lamentation. সম্ভবত আমি 6 মাস আগে আমার দুঃখ প্রকাশ করার 6 মাস পরে এই ঘটনা ঘটেছিল। So whilst taking a little prasad, Guru Maharaj, he called me Nia. তো আমি যখন তিনি যখন অল্প প্রসাদ গ্রহণ করছিলেন তখন গুরু মহারাজ আমাকে কাছে ডাকলেন। And he whispered into my ear, so now are you satisfied? তারপর তিনি আমার কানে ফিসফিস করে বললেন, তো এখন তুমি খুশি হয়েছো? Srila Jayapatakamraj Guru Maharaj ki জয়। So I was astonished that for such a long time, for more than 6 months, he was remembering the lamentation of one insignificant Shikha disciple. তো আমি তাজ্জব হয়ে গেছিলাম, আমি অবাক হয়ে গেছিলাম যে একজন নগণ্য ক্ষুদ্র তার শিক্ষা শিষ্যের এই যে কাতর আবেদন তিনি 6 মাস ধরে মনে রেখেছেন। And I could understand something of the unlimited asimito Doya Shagor Amadir Guru Maharaj, an ocean of mercy, an ocean of compassion, an ocean of love which never ends for all living entities. তো তিনি হচ্ছেন এক অসীম দয়ার সাগর এবং সমস্ত জীবের প্রতি তার করুণার কোনো পার নেই, কোনো সীমা নেই। Vaishnav Thakur, on this day, I pray just for a drop of that compassion. হে বৈষ্ণব ঠাকুর, এই শুভ দিনে আমি আপনার সেই কৃপা সমুদ্রের এক বিন্দু ভিক্ষা করছি। Just with a drop of your compassion, that will be the perfection of our life. আপনার করুণার এক বিন্দু যদি আমরা পাই, আমাদের জীবন সার্থক হবে। Srila Jayapatakamraj Guru Maharaj Shubha Vyasa Puja Mahamahotsav ki জয়। Samaveta Gaur Bhakta Brinda ki জয়। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। শান্ত প্রভু, শান্ত গৌরাঙ্গ প্রভু, এটা এখানে দরকার নেই। So now I'd like to request His Grace Padmanetra Prabhu to come forward. হরে কৃষ্ণ। এখন পদ্মনেত্র প্রভু গুরু মহারাজের গুণকীর্তন করবেন। So Padmanetra Prabhu is a very senior disciple of Guru Maharaj, and for many years he has been serving in Namhatta. So he is the co-regional director of Namhatta preaching of ISKCON Mayapur. তো পদ্মনেত্র প্রভু অনেক দিন ধরে নামহট্ট প্রচার করছেন মায়াপুরে, এবং বর্তমানে তিনি নামহট্ট বিভাগের কো-রিজিনাল ডাইরেক্টর রূপে সেবা করছেন। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे। आज गुरु महाराज शुभ
তিয়াত্তরতম আবির্ভাব তিথিতে আমার সৌভাগ্য হয়েছে গুরু মহারাজের কিছু গুণকীর্তন করার জন্য। তা আমি গুরু মহারাজের ব্যাস পূজা উপলক্ষে একটা কবিতা লিখেছি, যেটার উপরে আমি বলার চেষ্টা করব, সেটাই আমি আবৃত্তি করব, আমি আলাদা আর কিছু। পতিত পাবন গুরুদেব দয়াল শিরোমণি, অধম পতিত জীবের প্রেম ধনের দানী, গৌরাঙ্গের নিজজন গৌর প্রেমদাতা, বন্ধন মোচনকারী জগৎ জীবের ত্রাতা, গৌর লীলা গৌর রূপ গৌরাঙ্গের ধাম, গৌর ভক্তি গৌর কথা শ্রী গৌরাঙ্গের নাম, জগৎ মাঝে বিতরিয়া ধন্য করলে ভূমি, সবার কাছে সুলভ হল দিব্য প্রেমের খনি, প্রভুপাদের নিজজন গুরু আজ্ঞাধারী, গৌরাঙ্গের বাণী প্রচারের শ্রেষ্ঠ কাণ্ডারী, গ্রামে গঞ্জের সব জীব পেল তব দয়া, সবাইকে দিলেন নাম হট্টের ছায়া, নগর গ্রামে প্রচারিলা শ্রী নামের হাট, হাটে সে জীবের ঘুচল মায়ার নাট, প্রভুপাদ বলেন জয় পতাকা স্বামী, গৌরাঙ্গের পার্শ্বদ বঙ্গ প্রচারে উদ্যমী, ভক্তি বিনোদের বাণী কভু মিথ্যা নয়, বিশ্বে নামের জয় পতাকা হইবে উদয়, অধম পাষণ্ড জীবের তুমি আশ্রয় যার, তোমার চরণ তরি লয়ে হয় ভবপার, মুই অধম পদ্মনেত্র তব নিত্য দাস, তব শ্রী চরণ তরি হৃদে করি আস, পাপী দুরাচারী কপটতায় রত, কলুষ হৃদয়ে মোর কাম ক্রোধে মত্ত, এমন অধম পতিতরে কে করে উদ্ধারে, তুমি মোর রক্ষাকর্তা এ জগৎ সংসারে, আজি শুভ দিনে গুরুদেব তব কৃপা চাই, গুরু গৌরাঙ্গের সেবায় জীবন কাটাই। O deliverer of the fallen conditioned souls, the crest jewel of personalities who are merciful, Hare Krishna. All glories to Jayapatakamraj ki. Jai. Firstly, thank you very much for inviting me to Maharaj's appearance day. I had the privilege of seeing Kandambakanova's army in Amsterdam on the Orange Festival. Any translation?
It was quite a festival in which Kadamba's disciples took over the city of Amsterdam like monkeys. It was a tsunami of monkeys that took over the Harinam of Amsterdam. And now I see another army before me, Jayapatakamraj's army of Sankirtan devotees, armed with madangas and kartals, which is quite amazing, you know, that we have such wonderful generals in our midst. You know, Kanamakanava Maharaj and Jayapatakamraj, we can see, you know, is a general. And, you know, looking around us, we can see our God brothers and God sisters, powerful soldiers, taking on the modes of material energy, ready to suffer the pangs of material energy to execute the order of your spiritual master. I won't talk too long because I'm not that astute, not like my Brahmin colleagues. But I do remember one time which does recall Maharaj's compassion. One time there was one devotee in Melbourne, and he was having difficulty. This is going back a number of years ago. He was having difficulty with his sadhana, and he approached Maharaj, and he asked Maharaj what he could do, because he was falling down all the time. You know, he just couldn't maintain the principles, and he was taking heroin, and you know, at that time we didn't really show him that much compassion. The devotees didn't show him that much compassion because he was a smack addict, you know. But when he approached Maharaj, Maharaj told him the story of a person riding a bicycle. He said, when you're riding a bicycle, sometimes you fall down. It's a long process of getting on a bicycle without the trainer wheels and cycling, but you fall down. So Maharaj was saying that, he said, when riding a bicycle, you're going to fall down. But that doesn't mean that you stop riding the bicycle. You just get it back on the bicycle, and then you'd practice again and fall off and, you know, scrape yourself, and then get back on again, and eventually you ride the bicycle. So this devotee, he took that to heart. He gave up his addictions, and most probably there could have been some fall down in between. But going back 20 years ago, I see that devotee is still here in Melbourne, serving nicely and very strong because of Maharaj's mercy. You know, so we can see that Maharaj's compassion and understanding for you know, how the process works. You know, we're in Kali Yuga, we're the dregs of Kali Yuga, you know. In fact, most of us here are Sudras, you know, if we're going to go to Vanashram Dham. But we can take advantage of that, you know. A lot of us are women. We can take advantage of that because we can understand what a Sudra does. A Sudra serves. That's a natural process. We can be happy if we just serve. So actually we're in a very, very, very fortunate position here because we have such wonderful leaders, Jayapatakamraj, who can engage us in devotional service, and we can serve. It means, and the women who are naturally inclined to service their husbands, service the community, they can serve. It's just a natural thing. It doesn't, you know, Brahmins, it's a bit hard for them to serve, you know. For a Brahmin to get off their platform and serve, it's kind of a little bit more difficult. And a Vaishya, of course, you know, is, you know, he's kind of a little proud and a little, so for him it's a little hard too. And a Vaishya, of course, you know, it's a bit difficult. But as Sudras,
you know, we can serve. It's just a natural position. We can be happy just serving. And of course, we can just give whatever service that we do, we just give it to someone else. We don't take the praise. We don't take you know, the adoration, or we don't even get proud with the service that we do. We just pass it off. That's our position. So it's actually quite a wonderful situation that we're in, you know, in the age of Kali. And you know, we thank Srila Prabhupada, we thank Jayapatakamraj and all the assembled devotees that gives us the strength to continue on in our service, you know, because that's what it's all about, service. And at the end of this life, we go back home, back to Godhead. This is the last time that we'll be here in the material world. So let's just apply ourselves, get on the bicycle, and ride home back to Godhead. So thank you very much for your association. And help those devotees to get up on the bicycle, you know, help them out as well, you know. And if we're able to pass on that merit of our service to someone else, then that's that will make us happy, extremely happy, and that's what we want. We want to be happy. So this is the way that we can do it, by serving our Guru Maharaj, serving Srila Prabhupada, serving Jayapatakamraj, making sure that Jayapatakamraj is in the forefront of everything, because we can see that actually he wants to serve Srila Prabhupada. So if we can somehow or other serve Maharaj, Jayapatakamraj, and push him forward, you know, towards Srila Prabhupada, then that's the perfection of our life. So thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Ganasamudra Prabhu. On behalf of Guru Maharaj, His Grace Narugopal Prabhu will offer a small token of appreciation in the form of a gift. Hare ধন্যবাদ Krishna. জ্ঞানসমুদ্র প্রভু। গুরু মহারাজের পক্ষ থেকে নারগোপাল প্রভু একটি ছোট্ট উপহার আপনাকে প্রদান। হরে কৃষ্ণ। সকলকে ধন্যবাদ মহারাজের আবির্ভাব তিথিতে এখানে আসবার জন্য এবং আমাকে ডাকবার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমি আমস্টারডামে ছিলাম এবং সেখানে কদম্ব কাননকে মহারাজকে দেখলাম এবং তার সৈন্যদল পুরো সেই রামচন্দ্রের বাঁদর সেনার মতন সারা আমস্টারডাম শহরকে তারা ঘিরে নিয়েছে এবং সেখানে হরিনামের জয় জয়কার আমি দেখে এলাম। তারপর আমি মায়াপুরে এলাম। মায়াপুরে এসে দেখি এখানে জয়পতাকা স্বামী মহারাজের সেনাদল। এখানে যেখানে যাচ্ছি সবাই দেখছি আনন্দে বিভোর, সবার হাতে মহারাজের এই সৈন্যবাহিনীর হাতে খোল রয়েছে, করতাল রয়েছে, সবাই মহাপ্রেমানন্দে সবাই উদ্বুদ্ধ। এবং মহারাজ হচ্ছেন আমাদের সেনাধ্যক্ষ এবং আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে মহারাজের মতন সেনাধ্যক্ষ আমাদের মাঝে রয়েছেন। আমাদের গুরুভাই গুরুবোনরা তারা এত সুন্দরভাবে জড়া প্রকৃতিকে পিছিয়ে দিচ্ছেন বা জড়া প্রকৃতির সাথে তারা সমান তালে তারা এই সনাতন ধর্মকে প্রচারে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি পণ্ডিত নই, কিন্তু আমার একবার মহারাজের কৃপার কথা মনে পড়ে। একজন ভক্ত তার সাধনায় খুব অসুবিধা হচ্ছিল এবং তখন মহারাজ তাকে বললেন যে দেখো, সাইকেল থেকে যদি কেউ পড়ে যায় তার মানে সে সাইকেল শেখে না। সাইকেল থেকে পড়ে গেলে আবার উঠতে হয়, উঠে আবার চালাতে হয়, এইভাবেই তো সাইকেল চালানো শিখতে হয়। অতএব ভক্তি জীবনে পড়ে গেছো, তাতে কি হয়েছে, তুমি আবার ওঠো, উঠে তুমি ভক্তি জীবন করো। তো 20 বছর পরেও দেখা যায় যে সেই ভক্ত এখনো ভক্তি করে চলেছে। তো এই হচ্ছে মহারাজের দয়া, এই হচ্ছে মহারাজের করুণা। মহারাজ সবার সাথে সমান তাল দিয়ে, সবার সাথে মানিয়ে তিনি এইভাবে ভক্তদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই জন্য আমরা মহারাজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং শিল প্রভুপাদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে তার মতন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ আমরা পাচ্ছি। আমরা সকলেই সৌভাগ্যবান এবং আমাদের এই সৌভাগ্য, আমাদের সুযোগ নিতে হবে মহারাজের সেবা করার জন্য। মাতাজিরা যেমন সেবা করে থাকেন এবং মাতাজিদের সেবা করাটা স্বাভাবিক। তো আমরা কলিযুগে প্রায় সবাই শূদ্র, তো আমরা এই সেবা আমরা করতে পারি। শূদ্রের তো সেবা করার কথা, আমরা সেবা করছি, তো আমরা স্বামী, সংসার, সন্তানের সেবা করছি। তো আমরা যদি এই সমস্ত সেবা ভগবানের প্রতি যদি আমরা নিয়োগ করি তাহলে আমাদের জীবন সার্থক হবে।
Hare Krishna. So next speaker is His Grace Samba Prabhu. He is Bengali but serves in South India. পরবর্তী বক্তা শ্রীপাদ সাম্বা প্রভু, তিনি বাংলায় জন্ম তার, কিন্তু তিনি দক্ষিণ ভারতে সেবা করেন। He is the temple president of Visakhapatnam. তিনি বিশাখাপত্তনম মন্দিরের টেম্পল প্রেসিডেন্ট। And he comes every year for Vyasa Puja. তিনি প্রত্যেক বছর ব্যাস পূজাতে আসেন। So he is a very, very senior disciple of Guru Maharaj. তিনি গুরু মহারাজের অত্যন্ত বরিষ্ঠ একজন শিষ্য। So request him to offer his homage. And as he is a Bengali, it will be nice if he speaks in Bengali. And Sujitendra Prabhu at the end will summarize into English. Hare Krishna. তো যেহেতু উনি বাঙালি, তাই ভালো হবে যদি উনি বাংলায় বলেন। এখন আমরা ওনাকে অনুরোধ করছি বলবার জন্য, এবং অবশেষে সংক্ষিপ্ত ইংরেজি অনুবাদ করা হবে। যদিও আমি বাঙালি, কিন্তু সব সময় আমি আজ 42 বছর আমি বাংলার বাইরে আছি। আমি চেষ্টা করব বাংলায় বলতে। তো আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শিল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের চরণে আমার প্রণাম। শিল প্রভুপাদ ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীচরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। গুরু পরম্পরাতে প্রণাম। रूप सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभुर आदेशे বৃন্দাবনে যান এবং বৃন্দাবন পুনরুদ্ধার করেন, আবিষ্কার করেন, আবার বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ লিখেন, এই পরম্পরা শুরু করেন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে। সেই রূপ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার পিতা গুরু এবং গুরু পরম্পরা গৌর নিতাইয়ের আদেশে তিনি সারা ভারতে 64টির বেশি গৌরীয় মঠ তৈরি করেন এবং চেষ্টা করেন সারা পৃথিবীতে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করার। এরপর ওনার অনুগত শিষ্য শিল অভয়চরণ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, উনি সারা পৃথিবীতে এই ভক্তি প্রচার ছড়িয়ে দেন। তারপর এই যে মায়াপুর, এই মায়াপুর দায়িত্ব শিল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের হাতে দেন। আর যখন শিল প্রভুপাদ এখানে এই পৃথিবীতে থেকে অপ্রকট হন, তখন এই মায়াপুরে শুধুমাত্র 2টি বিল্ডিং ছিল, ওর কয়েক একর জমি ছিল। আমার পুরো মনে পড়ছে 1972-তে যখন আমি প্রথম মায়াপুরে আসি, এই জায়গায় কিছুই ছিল না, কয়েকটা গৌড়ীয় মঠ ছিল। প্রথম আমি শিল প্রভুপাদকে দেখি এখানে মাত্র 30-40 জন বিদেশি ভক্তের সাথে, এবং সেই সময়ে ইস্কনের সম্বন্ধে পুরো কলকাতায় সব নিউজ পেপারে ইস্কনের সম্বন্ধে খুব খারাপ বলতো। এই পরিস্থিতি নিয়ে আজ 44 বছর আমাদের পরমারাধ্য গুরু মহারাজ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ আজ 44 বছর অতি পরিশ্রম করে এই যে এত বড় একটা মায়াপুর নগরী তৈরি করেছেন। এটা আমাদের গুরু পরম্পরার একটা ছিল, উদ্দেশ্য ছিল। এবং শিল প্রভুপাদ সবসময় বলতেন, জয়পতাকা আমরা সবাই জানি, তোমার হাতে আমি ভগবানের সাম্রাজ্য দিলাম, তুমি এটা বিস্তার করো। আবার এই জিনিসটি আমাদের গুরু মহারাজ সবসময় বলতেন। আমার মনে পড়ে 81-এ একটা শিল প্রভুপাদ তিরোভাতিতে বৃন্দাবনে আমাদের একটা প্রসেশন যায়। তারপর ওই রাধা দামোদর মন্দিরের প্রাঙ্গণে পিছনে রূপ গোস্বামীর ভজন কুটির সামনে, সমাধির সামনে, সেখানে তমাল কৃষ্ণ মহারাজ আর আমাদের গুরু মহারাজ ছিলেন। তখন তমাল কৃষ্ণ মহারাজ ইঙ্গিত করে ব্যঙ্গ করে বললেন, দেখো যেই আমরা বলবো জয়পতাকা মহারাজকে বলতে, সেই শুরু করবে মায়াপুরের কীভাবে
মায়াপুর কিভাবে বিস্তার করা যায়, মায়াপুর কিভাবে নবদ্বীপ ধাম প্রচার করা যায়। এবং প্রতিটি জায়গাতে যেখানে উনি যেতেন একটাই ওনার কথা যে মায়াপুর যেন কিভাবে হবে, গৌরীতায়ের প্রচার কীভাবে। আর সেটা আজ না, এটা শুধু নিত্যানন্দ প্রভু জীব গোস্বামীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তো এই যে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, এই জন্যে অনেক পরিশ্রম, তার জন্য উৎসাহ, নিশ্চয় ধৈর্য, যে গুণগুলি দরকার, দূরদর্শিতা, বিবেক, বৈরাগ্য, কর্ম নিষ্ঠা, নিপুণতা, আত্মসংযম, এই যে গুণগুলি, এইগুলি গুরু মহারাজের মধ্যে সব কিছু বিরাজমান, অতুলনীয়। এবং আজ সবাই ওনার প্রশংসা করছে। আর আজ যেভাবে উনি আজ 14 বছর ধরে নিজের শরীরকে নিয়ে এত সমস্যা থাকতেও সারা পৃথিবীতে উনি ঘুরে প্রচার করছেন, এটা একটা বিস্ময়কর। অনেকেই বলে জয়পাতাকা স্বামী মহারাজ উনি ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করেছেন। আর এই যে ইচ্ছা মৃত্যু, এটি শুধুমাত্র সত্য যুগে ছিল, ত্রেতা যুগে ছিল, তারপর আর ছিল না এই জিনিসটি। তো আমরা যে গুরু মহারাজের সান্নিধ্য পেয়েছি, এটা সাধারণ না, অসাধারণ। আমরা সবাই গুরু ভাই গুরু বোন এখানে আছি। এখন আমাদের কর্তব্য এই ভক্তি মার্গকে, এই গৌড়ীয় পন্থাকে, এই কৃষ্ণ ভাবনাকে আগে বিতরণ করা। এবং এটা নয় কি গুরু মহারাজের সান্নিধ্য হলে ভালো, পরে আমরা ভুলে গেলাম। আমাদের দরকার, যেরকম গুরু মহারাজ আজ 44 বছর নিজের গুরুর বিয়ে হয়ে তিনি প্রচার করেছেন, সেইরকম আমাদেরও দরকার গুরুর আজ্ঞা পালন করে কমপক্ষে এই জীবনে কোনো উপায়ে সবাই মিলেমিশে থেকে ভক্তি প্রচার করা এবং একে অপরকে সাহায্য করা। এই বলে আমি এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। আর আমার স্নেহ গুরু ভাই শঙ্কর সিংতাই প্রভু বললেন যে আমি বিশাখাপট্টনমের অধ্যক্ষ। এখন আমাদের নিচে কয়েকটি মন্দির রয়েছে, বিশাখাপট্টনম ছাড়াও বিজয়নগরম, শ্রীকাকুল, আরও কয়েকটা জায়গা রয়েছে। তো বিশাখাপট্টনম খুব সুন্দর জায়গা। আমি সবাই সুবিধা উঠাতে চাই। আমি চাই আপনারা বিশাখাপট্টনম আসেন, ওখানে খুব সুন্দর জায়গা, সমুদ্রের পাশে খুব সুন্দর গেস্ট হাউস রয়েছে, আপনারা কয়েকদিন থাকেন। বিরাট বড় মন্দির সেখানে তৈরি হচ্ছে। এই মন্দিরটি আপনার দক্ষিণ ভারতের সবথেকে বড় রাধাকৃষ্ণ মন্দির। হরি বল। সো আপনারা আসেন, এই নিয়ে সমাপ্ত করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হরে কৃষ্ণ। অসংখ্য ধন্যবাদ শ্যামবা প্রভুকে। তো সুজিতেন্দ্র প্রভু উইল সামারাইজ into English. Hare Krishna. So, I've been out of Bengal for 42 years, so my Bengali may not be so good. Anyway, my obeisances to Guru Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami were ordered by Chaitanya Mahaprabhu to go and excavate the holy places in Vrindavan and to preach Krishna Bhakti. Similarly, in the same way, Srila Bhaktivinoda Thakur had ordered Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, and on his order he had established 64 mutts. And in the similar manner, Srila Prabhupada was ordered by Srila Prabhupada to go all over the world and preach Krishna consciousness. And Srila Prabhupada gave this Mayapur to our beloved Gurudev, and he gave the responsibility of developing this place. He told him time and again that I gave you the kingdom of God, please develop this. So once in Vrindavan, Radharaman Srila Tamal Krishna Maharaj said that whenever we give opportunity to His Holiness Jayapataka Swami Maharaj to speak, he always talks about how to develop and how to increase the preaching mission from Mayapur. So this is his inborn quality, that he is always thinking of Mayapur. So 14 years Guru Maharaj has gotten the stroke, and even then Guru Maharaj is continuing the preaching, and he is non-stoppable. He is not stoppable, and some say that Guru Maharaj has the benediction of dying whenever he wishes. He has got the Ichha Mrityu, which is only gotten by the people of the Satya Yuga. So it is not an ordinary thing that we got the shelter of his lotus feet. We should make full use of it. We should cooperate, and we should take this mission, this preaching mission forward for the pleasure of Guru Maharaj.
I take this opportunity to invite all the devotees to come to Visakhapatnam. It's a very nice place situated next to the beach, and it is the biggest Radha Krishna temple in South India. Welcome everyone to Visakhapatnam. Hare Krishna. So there are a lot of offerings. Many devotees are here, Prabhupada disciples and other senior devotees. হরে কৃষ্ণ, অনেক শ্রদ্ধাঞ্জলি রয়েছে, অনেক ভক্তরা এখানে এসেছেন, তারা কিছু বলবেন। So those who will be offering the homage now, so I just like to communicate to you that time is 3 minutes. তো যারা এখন শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবেন, আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করতে চাই, আপনাদেরকে নিবেদন করতে চাই যে সময় হচ্ছে 3 মিনিট। We like to hear more from you, but because of the time factor, so that is the system we have established. আমাদের শুনতে ইচ্ছা করে আপনাদের কাছ থেকে আরো অনেক, কিন্তু আমাদের সময় অত্যন্ত সীমিত। So please pick up one quality of Guru Maharaj or one incident or pastime with Guru Maharaj, then that will be good. দয়া করে গুরু মহারাজের একটি গুণাবলী বা একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করে আপনারা আপনাদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবেন। So next speaker is Her Grace Sham Sundari Mataji. পরবর্তী বক্তা শ্রীমতী শ্যামা সুন্দরী মাতাজি। She is the disciple of Srila Prabhupada. তিনি ছিল প্রভুপাদের শিষ্যা। So we are very happy that she is here and request her to come on the dais and আমরা offer our homage. আনন্দিত তিনি এখানে উপস্থিত আছেন, আমরা তাকে অনুরোধ করছি বলার জন্য। Om Gyanatimurandasya Gyanam Gyanam Salakaya Chaksuramitam Yena Tasmai Sri Guru Dev Namaha. On the glorious occasion of your Vyasa Puja, Srila Jayapatakamraj, I wish you a happy birthday. So we're very fortunate. I've been very fortunate to get your association. Last 2 years I traveled on the safari in the north and the south. Jayapatakamraj, you have defeated near-death experience with Yamaraj. Srila Prabhupada has saved you to assist in the preaching. When Srila Prabhupada applied for Indian citizenship, and you were one of them, and devotees were saying, usually Indians go to America to have American Indian citizenship, and how is it that an American is getting Indian citizenship? And Prabhupada said that you were the direct associate of Lord Chaitanya, and that you will be the guru of the Bengali speaking state, and you would initiate tens of thousands of disciples. So I want to thank you very much, Maharaj. Out of all the gurus, you have really shown compassion to mothers, pregnant women, children, and no guru has shown so much compassion to his God brothers and God sisters. So I thank you very much, Maharaj, for blessing me so I can live in Sri Dham Mayapur. Haribol. হরে কৃষ্ণ। শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, আপনার জন্মদিনের, আপনার শুভ ব্যাস পূজার শুভেচ্ছা নিবেদন করছি। সত্যি সত্যি আপনি যমরাজের যে বন্ধন, সেই বন্ধনকে অতিক্রম করেছেন শিল প্রভুপাদের অশেষ কৃপায়। সাধারণত ভারতীয়রা তারা ছোটাছুটি করে আমেরিকার নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য,
কিন্তু আপনি যখন ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের জন্য যখন আবেদন করেছেন শিল প্রভুপাদের হয়ে, তখন শিল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কেন আপনি ভারতীয় নাগরিকত্ব চাইছেন এই জয়পতাকা স্বামীর জন্য। প্রভুপাদ উত্তর দিয়েছিলেন যে তার কারণ হচ্ছে এই জয়পতাকা স্বামী মহারাজ হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ডাইরেক্ট পার্ষদ, সরাসরি চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ ইনি। এবং শুধু তাই নয়, ইনি বঙ্গদেশে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শিষ্য করবেন। এবং আপনি শিল প্রভুপাদের কথা মতো তাই করেছেন। শুধু তাই নয়, সমস্ত আমাদের ইস্কনের গুরুদের মধ্যে আপনি সবচাইতে বেশি কৃপা করুণা প্রদর্শন করেছেন মায়েদের প্রতি, প্রসূতিদের প্রতি এবং যারা নিম্ন শ্রেণী বা যারা অধমপতি তাদের প্রতি। শুধু তাই নয়, আপনি যতটা ভালোবাসা দেখিয়েছেন আপনার গুরু ভাই গুরু বোনদের প্রতি, অন্য কারোর সাথে তার তুলনা হয় না। তাই আজকের এই শুভ ব্যাস পূজার দিনে আপনাকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই এবং প্রভুপাদের কাছে আমরা প্রার্থনা করি তিনি আপনাকে আরো দীর্ঘায়ু প্রদান করুন। হরে কৃষ্ণ। শ্যামা সুন্দরী মাতাজি শিল প্রভুপাদের শিষ্যা, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আগত। Hare Krishna. So next speaker is His Grace Satadharnya Prabhu. Satadharnya Prabhu is a disciple of Srila Prabhupada and served ISKCON Mayapur, Kolkata for many years with Guru Maharaj. He has a lot of association experiences with Guru Maharaj in serving Srila Prabhupada. So I'd like to request him to come forward and offer his homage. Thank you, Satadharnya Prabhu, for coming. হরে কৃষ্ণ। আমাদের এখনকার বক্তা হচ্ছেন শ্রীপাদ শতধন্য প্রভু। শ্রীপাদ শতধন্য প্রভু গুরু মহারাজের গুরু মহারাজের সাথে বহুকাল মায়াপুরে এবং কলকাতায় সেবা করেছেন। গুরু মহারাজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তারা দুজন একসাথে বহুকাল ধরে সেবা করেছেন এবং তার গুরু মহারাজের সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা রয়েছে। Hare Krishna. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale. Why such an echo? ISKCON always has an echo. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachani Visesha Sunyavari Pasacha Deshatare Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Is the audio clear? শোনা যাচ্ছে আমার কথা? পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে? Too much echo. একো হচ্ছে নাকি মানিক? Haribo, Hare Krishna. Haribol, ইকোটা কমাও, Why ইকোটা। so much echo? Yep. Hare Krishna, Yeah, that's better. Hare Krishna. The Yeah, voice is clear. Yes, Prabhu. So much echo is there. My idea was to wait for Srila Jayapatakamraj to arrive before I speak. But then I realized I've been waiting for more than 50 years for Jayapatakamraj in all different circumstances. Usually due to various reasons he is not on time. Bhavananda and myself used to always say, whatever happens, don't wait for Jayapataka. Anyway, I'll just, all glories to Srila Jayapataka Maharaj, Srila Acharya Pad. The GBC may get me for saying that, but I don't care. On his 73rd Vyas Puja, Jayapataka Maharaj and I are the same age, 73. And we go way back. I won't even go into how way back.
But I'll tell one little story. When the Lotus building was being built, then mostly me, I had to go into Calcutta to buy construction supplies, cement and steel, which was only issued by the government at that time. You couldn't buy on the free market. But sometimes we would buy construction supplies also in Krishnanagar. Then we had one vehicle, a Jeep. So Jayapatakamraj and I oftentimes would go together in the Jeep, and one devotee brahmachari, Rasaparayana Prabhu, he would drive us. So when we would go to Krishnanagar, we'd spend quite a bit of time buying the different supplies, sanitary supplies and all kinds of different things. And so we would leave early. We wouldn't have anything to eat. So one thing about Jayapatakamraj once told me, I'm going for a prequel to my story. Jayapatakamraj once told me that he said his brain is like a telescope, telescopic. He would zero in and focus in on things very minutely. And he would, I've noticed over the years, every activity or service that he does is carried out very thoroughly and methodically. Methodically. Suji, you know that word, methodically? And that's the way he was. Even sometimes I was with him in Calcutta, and we had to buy one lock, key and lock, in, what's the place called, the market? Huh? Chandi Chowk. Yeah, Chandi Chowk Market. And Jayapatakamraj, he must have tried every lock in Chandi Chowk. Tried it, closed it, tried. We must have been there for 2 hours just opening and closing locks. So he was very methodical, thorough. But in Krishnanagar, we had to eat something. So he was also very methodical and very smart. So what we would do is he would go to a mudi dokan, a grocery shop, and buy, there was 3 of us, him, I, and Rasaparayana, the devotee driver. So he would buy, how much chira is, what, 150, 200 grams of chira, dry. And then we would go, he would take us, he was the guide to everything. He would take us to the oldest sweet shop in Krishnanagar, the most famous sweet shop. And we would buy, he was very frugal also, very frugal, economical. And he would buy, there's 3 of us, he would buy 3 pieces of sandesh. And he would buy maybe 250 grams of mishti dahi, mishti doi. And then in the market we would get a few fruits, a couple bananas, and maybe 1 apple, depending on the season. And we would take all that and we would go, in the sweet shop, when we would buy the sandesh and mishti dahi,
being very frugal and smart, Jayapatakamraj would tell the sweet shop guy, the counter guy, that give me 3 haris, 3 mati bong, 3 mud pots for free. And then we would go to a school ground, an open school ground, and there's a chapakol, a tube well, and we would soak the chira in the hari, in the pots, so it would become soft. Clean it, and then soak it. And after it was sufficiently soft, then Jayapatakamraj himself used to mix like he does for Panihati festival. Then he would put in the mishti dahi, he would crumble up the sandesh, he would cut the fruits and put it in, and made 3 pots for the 3 of us. And mix it up, then we would offer it to a picture of Srila Prabhupada, and then we would have our meal. And after eating that, we wouldn't eat till evening, because we were busy going to all the different shops to buy the construction supplies. So Jayapataka Maharaj, he was the first one here. I mean, Achyutananda came first, and then Jayapataka Maharaj joined him in the Gaudiya Mat, Goswami Mat. But here in ISKCON land, he was actually the first. So he was our guide. We would follow him in all these different methods because he knew everything. He was very methodical. So even when it came to other matters of service like legal and other things, Jayapataka Maharaj's brain is very much a legal brain. And I can tell you because I have one of those also. Started to preach all over the world. Anyway, I'd just like to say one more thing. My god sister had told how Jayapatakamraj became an Indian citizen. And when he had to become Prabhupada told him become an Indian citizen because they were saying we were CIA and so many things in those days. So Prabhupada wanted that if the foreigners ever get asked to leave India, quit India, kicked out, at least someone will be a citizen amongst us and stay and see to the ISKCON interests, and that was Jayapataka Maharaj. So to become an Indian citizen, he had to renounce his American citizenship. And I helped him with that. I interfaced with the American consulate in Calcutta, and they kept asking, is he sure he wants to give up American citizenship? Is he absolutely sure? And I said, yes. It's his guru's order to him. So when I was doing that, his legal name, his birth name, was Gordon John Erdman. Gordon John Erdman was Jayapataka Maharaj's birth name. But his mother, who I met and got to know well when she came here and would serve Prabhupada also, his mother, and I hear recently even his sister, they would call him Jay. Jay. It's like a nickname. So, J. Gordon Erdman. But the first 2 words are J. Gore. J. Gore Dun Erdman. So his birth name, that the family called was Jai Gore. Now, if that doesn't tell you something, I don't know what does. And all glories to Srila Jayapataka Maharaj on his 73rd Vyasa Puja.
Sorry if I took more than 3 minutes, Sankarshan, but Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Sadadanya Prabhu. So we have some small gift for you. On behalf of Guru Maharaj, Nargopal Prabhu will give it to you. ধন্যবাদ শিলপাদ সদানন্দ প্রভু। সামান্য কিছু উপহার রয়েছে শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের পক্ষ থেকে। So now, হরে কৃষ্ণ। Sujitendra Prabhu will summarize. হরে কৃষ্ণ। আমি চেয়েছিলাম যে মহারাজ আসবেন এবং তারপর ওনার সামনে বলবো। তারপর আমি ভাবলাম যে আমি তো 50 বছর ধরে ওনার জন্য অপেক্ষা করছি। আমি আর ভবানন্দ মহারাজ আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম যে যখন জয়পতাকা মহারাজের জন্য যখন কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে তখন জয়পতাকা মহারাজের জন্য অপেক্ষা করলে চলবে না, কারণ তাহলে আমরা বুড়িয়ে যাব। তো যাই হোক, আজ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথি। শ্রীল জয়পতাকা স্বামী আচার্য পাদ কি জয়। আমি জানি এর জন্য জিবিসি আমাকে হয়তো প্রশ্ন করবে, কিন্তু যাই হোক, আজ 73তম তার ব্যাস পূজা আবির্ভাব তিথি। আমরা দুজন কিন্তু একই বয়সী। তো পদ্মভবন যখন আমরা নির্মাণকালে যখন পদ্মভবন তৈরি হচ্ছিল, তো তখন বেশিরভাগ সময় কলকাতাতে আমাকে পাঠানো হতো সিমেন্ট, স্টিল ইত্যাদি কেনবার জন্য। এবং তখনকার দিনে সিমেন্ট, স্টিল এগুলি সরকার নিয়ন্ত্রিত ছিল, তাই সরকারের কাছ থেকেই পাওয়া যেত মাত্র। এবং মাঝে মাঝে আমরা কৃষ্ণনগরেও যেতাম মালপত্র কেনবার জন্য, এই বাথরুমের যে প্যান, সাইফোন ইত্যাদি এই সমস্ত কেনবার জন্য। তো মাঝে মাঝে সকালে গেলে সন্ধে গড়িয়ে যেত আমাদের ফিরে আসতে। তো মহারাজ তিনি একটু কৃপণও ছিলেন, আবার খুব চতুরও ছিলেন। তো তিনি আমাদের তো বিকেল নাগাদ আমাদের খিদে লেগে যেত, তো তিনি কৃষ্ণনগরের সবচাইতে পুরনো যে মিষ্টির দোকান, সেই মিষ্টির দোকানে নিয়ে যেতেন এবং সেখান থেকে তিনি কিছু সন্দেশ, 250 গ্রামের মতো দই কিনতেন। আমরা 3 জন ছিলাম, আমি, উনি এবং রাসপরায়ণ বলে আরেকজন ভক্ত আমাদের গুরু ভাই, তিনি গাড়ি চালাতেন। তো আমরা 3 জনের জন্য উনি প্রায় 200-250 গ্রাম চিড়ে কিনতেন। সেই চিড়ে আমরা কোনো একটা স্কুল মাঠে নিয়ে যেতাম, সেখানে গিয়ে আমরা সেই চিড়ে উনি ভেজাতেন, সেই ভিজিয়ে ধুয়ে তারপরে তার মধ্যে তিনি সন্দেশটা ভেঙে দইটা মিশিয়ে শিল প্রভুপাদের আলেখ্যতে নিবেদন করে তারপর আমরা এইভাবে প্রসাদ পেতাম। ওই প্রসাদ পেলে আমাদের আর রাত পর্যন্ত খেতে হতো না। তারপর মহারাজ এইভাবে তিনি মালপত্র কিনতেন এবং তার ব্রেনটা, মহারাজ বলতেন যে তার ব্রেনটা হচ্ছে টেলিস্কোপিক ব্রেনের মতন। তার মস্তিষ্ক সেই টেলিস্কোপে যেমন দেখতে হয় না, একদম কোনো কিছুর উপরে তিনি যখন মনোনিবেশ করবেন তো সেটাই তিনি ধরে রাখবেন এবং সেটা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেটা হাসিল করবেন। এটা ছিল তার একটা বিশেষ গুণাবলী। তো আমরা দেখি যে তিনি সেটা সারা জীবন ধরে সব কিছুতে তিনি যা করেন প্রভুপাদের সেবায় সেটা করে এসেছেন। তো মহারাজ প্রথম এই মায়াপুরের মাটিতে বা মায়াপুরের এই যে প্রভুপাদের বা ইস্কনের জমিতে মহারাজই প্রথম ব্যক্তি এবং মহারাজ সব কিছু জানতেন এবং সেই জন্য তিনি ছিলেন আমাদের গাইড এবং এইভাবে তিনি আমাদেরকে প্রতি পদে পদে গাইড করতেন। তো আমাদের এক গুরুবন বললেন কিভাবে মহারাজ তার নাগরিকত্ব পেয়েছেন, ভারতীয় নাগরিকত্ব। আমি সেই বিষয়ে মহারাজকে সাহায্য করেছিলাম। তো মহারাজ, আমি যখন আমেরিকান কনসুলেটে যেতাম তার কাগজপত্র সব নিয়ে, তো তারা আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করতো, বলতে আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না, সত্যি সত্যি উনি আমেরিকান নাগরিকত্ব ছেড়ে দেবেন, সত্যি সত্যি? তা আমি বলতাম যে হ্যাঁ, তার গুরুদেবের আদেশ রয়েছে, তাই তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব ছেড়ে দিয়ে তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করবেন। এবং তার নাম, তার যে পারিবারিক নাম, সেই নাম হচ্ছে গর্ডন জন এডম্যান এবং তার পরিবারের সবাই তাকে জে বলে ডাকতো, তার মা, তার বোন তাকে জে বলে ডাকতো। তো তার পারিবারিক নাম হচ্ছে জয় গৌর। হরে কৃষ্ণ। এর থেকে আপনারা বুঝুন তার প্রারম্ভ কিভাবে হলো। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. The next speaker is Akhilatma Priya Prabhu. Akhilatma Priya Prabhu is a senior disciple of Guru Maharaj and is serving as a temple president of ISKCON at Siliguri in North Bengal. So he served in Calcutta, he served in Mayapur, he served in Bombay, so many places. So he also served in Atlanta, America. So now he is presently serving as a temple president of ISKCON Siliguri. So request him
to offer his homage. Hare Krishna. Today is the most auspicious Vyasa Puja celebration of our beloved Guru Maharaj, His Holiness Jayapatakamraj Guru Maharaj. Let me offer my most respectful prostrated obeisances at the dust of your lotus feet. In the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 3rd chapter, verse 21, Prabhupada tells Maharaj Nimi, any persons who seriously desires to achieve real happiness must seek out a bona fide spiritual master to take shelter of him by initiation. In Gurvastakam, Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur explains, Saksad Haritena Samasta Sastra. The spiritual master is to be honored as much as the Supreme Lord, because he is the most confidential servitor of the Lord. This is acknowledged in all revealed scriptures and followed by all authorities. Prahlad Maharaj also said in the canto of Srimad Bhagavatam, unless one is blessed by the dust of the lotus feet of a pure devotee, there is no hope to make advancement in our spiritual life. Our Guru Maharaj is situated in such a transcendental platform where any kind of impediments cannot stop preaching in any circumstances. Such as incredible, tremendous transcendental potency His Holiness possesses. To grow and nurture disciples, spiritual seekers, anyone who come across in his life, Guru Maharaj engaged them, inspired them in devotional service to Sri Krishna. His dynamic preaching knows no bounds. By Bhaktivedanta Swami Charitable Trust, Guru Maharaj is always trying to renovate different temples and Gauru Lila related places, fulfilling the desires of Srila Prabhupada and previous acharyas. His input is also in developing Navadik Mandal Parikrama as well as acquiring land so that devotees can stay during Parikrama and at the same time keeping up the sanctity of the holy Dham. You are undoubtedly a dynamic preacher and a kind spiritual father that gives anyone a chance to take shelter unto your divine lotus feet. I don't have that kind of vision to glorify your unlimited qualities. Today, the most auspicious day of your 23rd Vyasa Puja celebration, Guru Maharaj, please give your merciful divine glance so that a fraction of a drop of your mercy can be absorbed and rejuvenate me in my devotional life. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. শাস্ত্রে বলা হয়েছে যদি কারোর পারমার্থিক জীবনে উন্নতি করতে হয় তাহলে তার শ্রী গুরু চরণাশ্রয় অত্যন্ত প্রয়োজন। গুরুবাষ্টক্রমে বলা হয়েছে যে ভক্ত ভগবানের কৃপা লাভ করতে চান তাকে শ্রী গুরুদেবের আরাধনা অবশ্যই করতে হবে, কারণ শ্রী গুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের সবচাইতে অন্তরঙ্গ সেবক। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, বিনা মহাৎপাদ রজোভিষেকম, মহাতের অর্থাৎ শ্রী গুরুদেবের চরণধূলি ছাড়া আমরা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারি না। এবং সেই জন্য গুরু মহারাজ সারা জীবন ধরে তিনি ভগবানের সেবা করে এসেছেন এবং তার সংস্পর্শে যারা আসেন তারা সকলেই ভগবত ভক্তির দ্বারা তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যান। এবং গুরু মহারাজের সেবা, অক্লান্ত পরিশ্রম, বিএসসিটির মাধ্যমে, ভক্তিবেদান্ত স্বামী চ্যারিটি ট্রাস্টের মাধ্যমে এবং অন্যান্য বিভিন্নভাবে তিনি গৌরলীলা সম্পর্কিত স্থানগুলিকে তিনি উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন, নবদ্বীপ মণ্ডলের উন্নয়ন করছেন। এবং আমার সেই রকম ধরনের দূরদৃষ্টিতা নেই যা গুরু মহারাজের রয়েছে। তাই আজ এই ৭৩তম ব্যাস পূজায় আপনার শ্রীচরণ কমলে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করছি এবং প্রার্থনা করছি আপনার কৃপার এক বিন্দু প্রদান করুন
যার দ্বারা আমি আমার এই ভক্তি জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারি। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Next speaker is Angira Gaura Prabhu. So he's from Russia and he's the leading Bhakti Vriksha preacher there. So request him to come forward and offer his homage to Guru Maharaj. Those who want to give donations, so we already announced there are 2 drums, red drums, and one drum is for the Matajis and one drum is for the Prabhujis. You can come and give your donation there. And if you don't have envelope, so envelope is available at the stall behind the pandal or in front of that pandal. তো যারা ডোনেশন দিতে চান তো আমাদের প্যান্ডেলের সামনে কাউন্টার আছে, সেখান থেকে এনভেলপ নিতে পারেন খাম নিয়ে। তারপরে আমাদের 2টো লাল ড্রাম এখানে রাখা আছে, সেখানে আপনারা আপনাদের ডোনেশন দিতে পারেন। And those who are cooking and bringing bhoga, so you should bring the bhoga from the right hand side of the stage. So devotees are there to help you. So please come from that side. তো যারা ভোগ রান্না করছেন আপনারা ভোগটা স্টেজের ডান দিকে ভোগ নিবেদন করা হবে, তো আপনারা স্টেজের ডান দিকে যাবেন, সেখানে ভলেন্টিয়াররা আছে, সেখানে আপনারা ভোগটা নিয়ে যাবেন। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. Guru Maharaj is watching us by Zoom, therefore I will address him. Dear Guru Maharaj, please accept my most humble obeisances in this wonderful day of your Vyasa Puja celebrations. Many times in my life I saw how your instructions changed the life of the devotees. Sometimes changed completely. But personally, I did not had a lot of experience when you gave some personal instructions to me. But just 1 month ago, I got such personal instructions from you. When we came to Mayapur, it was beginning of March, we had very short darshan with you, and you told me that now I should, as quick as possible, to get a Bhaktivedanta degree, to study Srimad Bhagavatam and to become Bhaktivedanta, to prepare myself to the more serious service which you want me to perform in Russia. And it's interesting that this instruction changed my life and my plans completely, because I planned just after Guru Purnima to come back to Russia to continue our service there. But I started to think about this instruction, and I understood that to be deeply engaged in the study of Srimad Bhagavatam, I cannot do it in Moscow. In Moscow, I have so many things that would distract me. So I decided not to go to Moscow and stay in Mayapur for a little more time, at least 2 months spent in Mayapur, and study here. And it was not difficult, it was not easy, because our visa was only for 30 days, it was expiring. But after, when I got this instruction, I saw that everything started to go very smoothly to allow me to come to Mayapur again. We went to Nepal for 2 weeks, we got new visa to India for the whole year, and my parents gave me blessings to stay in India more, which usually they don't like, and even get some money so that we can stay here comfortably. And I had so many signs that Krishna really wants it, because it was your instruction. And now it happened, we came back to Mayapur with my wife, and now we study Bhakti Bhava, and I feel very happy. First of all, I never in my life took any systematical education in Krishna consciousness, because always was so busy with different preaching projects, so I could not just dedicate time. But when now I got this instruction, so what to do? So now we started this systematical study, and I feel that I really got a taste for Srimad Bhagavatam, which actually was not ever before. I had a lot of taste for Chaitanya Charitamrita, for preaching, but not too much taste for Srimad Bhagavatam. But now, by the mercy of Guru Maharaj, it started to open me.
The Srimad Bhagavatam is very sweet Shastra actually. And of course another thing, that I always had a desire but never had a chance to spend in Mayapur more time. I like Mayapur very much, but I always come here only with our group to make parikrama here. So just very tough shadow. Go here, go there, go here, go there. I had no time just to walk in Mayapur and enjoy Mayapur. But now when we came alone, so we can just enjoy here. And I realized even more than before how blissful Mayapur is. And Mayapur is becoming blissful more and more every year. I can feel it. And this is also mercy of Guru Maharaj, because Guru Maharaj really show us, he developed Mayapur more and more and opened Mayapur more and more each year. So just with this short instruction of Guru Maharaj, my life, my plans for nearest months completely changed, and I became much, much more happy, I would say. So that is my story, which I would like to divide with you. And it's just one very small story of thousands, maybe millions of stories which different devotees has with Guru Maharaj. Shri Jayapatakamraj Maharaj ki, Shri Harinama Sankirtana Yagya ki, Shri Mayapur Dhama ki, Gaura Brahmananda. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। গুরু মহারাজ আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার Thank you so much, brother. So many pictures are there. You check. Thank you so You much. check. I have to request. Thank you so much. Thank you so very much. Celebration. Thank you very much. Thank you, Mataji. मैं पकड़ता हूँ मेरे हाथ को मारेगा ना। हाँ ठीक है।
Jayapataka, they were bulls actually. They fed the bulls and they were eating it dry, the dry powders. And they were very happy. Jayapataka, they were bulls, ate to their heart's content. They fed the bulls. But then after that they drank water, dry, the dry powder. They were drinking buckets of water and they were very happy. Jayapataka, they were bulls, ate to their heart's content. They fed the bulls. But then after that they drank water, dry, the dry powder. They were drinking buckets of water and they were very happy. Jayapataka, they were bulls, ate to their heart's content. They fed the bulls. But then after that they drank water, dry, the dry powder. They were drinking buckets of water and they were very happy. Jayapataka, they were bulls, ate to their heart's content. They fed the bulls. But then after that they drank water, dry, the dry powder. They were drinking buckets of water and they were very happy. Jayapataka, they were bulls, ate to their heart's content. They fed the bulls. But then after that they drank water, dry, the dry powder. They were drinking buckets of water and they were very happy. Jayapataka, they were bulls, ate to their heart's content. They fed the bulls. But then after that they drank water, dry, the dry powder. They were drinking buckets of water and they were very happy. Jayapataka, they were bulls, ate to their heart's content. They fed the bulls. But then after that they drank water, dry, the dry powder. They were drinking buckets of water and they were very happy. Jayapataka, they were bulls, ate to their heart's content. They fed the bulls. But then after that they drank water, dry, the dry powder. They were drinking buckets of water and they were very happy. Jayapataka, they were bulls, ate to their heart's content. They fed the bulls. But then after that they drank water, dry, the dry powder. They were drinking buckets of water and they were very happy. Jayapataka, they were bulls, ate to their heart's content. They fed the bulls. But then after that they drank water, dry, the dry powder. They were drinking buckets of water and they were very happy. Jayapataka, they were bulls, ate to their heart's content. They fed the bulls. But then after that they drank water, dry, the dry powder. They were drinking buckets of water and they were very happy. Jayapataka, they were bulls, ate to their heart's content. They fed the bulls. But then after that they drank water, dry, the dry powder. They were drinking buckets of water and they were very happy. Jayapataka, they were bulls, ate to their heart's content. They fed the bulls. But then after that they drank water, dry, the dry powder. They were drinking buckets of water and they were very happy. Jayapataka, they were bulls, ate to their heart's content. They fed the bulls.
তখন শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ কি, শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের ব্যাস পূজা মহোৎসব কি, শ্রীল প্রভুপাদ কি। তো আজকের আমরা পরম সৌভাগ্য যে প্রভুপাদের তিনি অত্যন্ত প্রিয়জন এবং আপনজন। এই কারণেই যে প্রথম যে কলকাতা মন্দির 1971 সালে যে প্যান্ডেল প্রোগ্রাম হয় মনুমেন্টের অপোজিটে, তো সেখানে জয়পতাকা মহারাজের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। প্রভুপাদ এই প্যান্ডেল প্রোগ্রামে 1971 সালে সমস্ত বিদেশি শিষ্যরা তার সঙ্গে ছিলেন এবং তিনি সকাল এবং সন্ধ্যাবেলায় প্রবচন দিতেন। হাজার হাজার বাঙালি মারোয়াড়ি লোক সেই প্যান্ডেল প্রোগ্রামে আসতেন। তো এই প্যান্ডেল দেখে আমার মনে হচ্ছে আজকের সেই প্রভুপাদ 1971 সালে যে প্যান্ডেল প্রোগ্রাম জয়পতাকা মহারাজ সহযোগিতা করেছিলেন, আর আজকের আমরা জয়পতাকা মহারাজের 73তম ব্যাস পূজায় উপস্থিত হয়ে তার গুণগান করছি। হ্যাঁ, তো সুতরাং জয়পতাকা মহারাজ প্রথম কলকাতা মন্দিরের প্রেসিডেন্ট এবং প্রভুপাদ তাকে বললেন 71 সালে, তোমাকে আমি একটা এমন উপহার দিচ্ছি যে উপহার তুমি জীবনে কোনোদিন ভুলবে না। তুমি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান সেটাকে তুমি উন্নতি করো, ডেভেলপ করো, এটাই আমার বাসনা। তা 71 সালে শিল প্রভুপাদ তাকে বলেছিলেন এবং 72 সালে তিনি এইখানে এসে উপস্থিত হলেন। 72 সালে আমাদের প্রথম গৌর পূর্ণিমা উৎসব হলো, জয়পতাকা মহারাজ সেখানে ছিলেন এবং জয়পতাকা মহারাজ আস্তে আস্তে এই মায়াপুরকে কত রূপদান করেছেন তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কেন এই মায়াপুরে কিছুই ছিল না। প্রভুপাদ ছোট্ট কুড়েঘর থেকে শুরু করেন, তারপর আমাদের লোটাস বিল্ডিং এবং লং বিল্ডিং এটা প্রভুপাদ নিজ হস্তে করে গেছেন এবং জয়পতাকা মহারাজকে খুব স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন। কারণ তার নেতৃত্বে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সারা পৃথিবীতে পতাকা, জয়ের পতাকা একদিন না একদিন উদ্দীপন হবে এবং সেটা আমরা এখন দেখছি। সারা পৃথিবী জুড়ে তিনি প্রচার করছেন। প্রভুপাদ ওনাকে খুব ভালোবাসতেন। কেন জানেন? কলকাতায় তখন দুজন আমেরিকান খুব ভালো বাংলা জানতো, একজন হচ্ছে অচ্যুতানন্দ আর একজন হচ্ছে জয়পতাকা মহারাজ। এই অচ্যুতানন্দ আর জয়পতাকা মহারাজ কলকাতায় বিভিন্ন অফিস পাড়ায় তারা ঘুরতেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাদের সঙ্গে যেতাম, কীর্তন করতেন এবং ব্যাক টু গডের ম্যাগাজিন দিতেন। এইভাবে কলকাতার বুকে যখন প্রথম রথযাত্রা হয় 1972 সালে 12ই জুলাই, 1972 সালে কলকাতার প্রথম রথযাত্রা 12ই জুলাই, সেই রথযাত্রার প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন জয়পতাকা মহারাজ এবং আজও কলকাতায় রথযাত্রায় তিনি যান। কেন? তিনি এতই জগন্নাথকে ভালোবাসেন যে তার যখন তিনি আমেরিকায় 1966-এ প্রথম জয়েন করেন তখন সেটা ছিল রথযাত্রার দিন। সেখানে জগন্নাথকে তিনি খুব ভালোবাসেন। তো কলকাতার রথযাত্রায় তিনি না গেলে রথযাত্রা মানে ঠিকমতো সম্পূর্ণ হবে না। তিনি রথযাত্রায় যাবেনই। গত 2019 সালে তিনি রথযাত্রা উদ্বোধনে গেছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি আমাদের ইসকনের সুন্দরভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি সমস্ত কিছু উন্নতির কথা বললেন। যাই হোক, এই জয়পতাকা মহারাজ মায়াপুরে এলেন। এখন আমরা দেখছি যে মায়াপুর সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে, সুন্দরভাবে ন্যাশনাল ভক্তি বেদান্ত ন্যাশনাল স্কুল, নামহট্ট প্রচার এবং ভক্তি বেদান্ত মায়াপুর কমিউনিটি হসপিটাল, এই সমস্ত তার নেতৃত্বে। তো আজকের প্রভুপাদ ভক্তি বেদান্ত স্বামী তার জন্মস্থান টালিগঞ্জ। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে টালিগঞ্জটা যাতে উন্নতি হয় এবং সেই জন্মস্থান যাতে আবিষ্কার হয়, তুমি তার জন্য চেষ্টা করো। তো তারই একজন শিষ্য
দয়ারাম প্রভু এবং রাধারমণ প্রভু, তাদের উদ্যোগে আমি তাদের সহায়তা করি। প্রভুপাদের জন্মস্থানে এক বিরাট মন্দির আমরা করেছি, সেখানে আপনারা যাবেন, দর্শন করবেন। তো সেই তার অনুপ্রেরণা পেয়েছি কার থেকে? জয়পতাকা মহারাজের থেকে। সমস্ত কিছুই তিনি প্রভুপাদেরকে প্রেজেন্টেশন করতেন এত সুন্দরভাবে যে প্রভুপাদ তার অসম্ভব ভক্তি দেখে, অসম্ভব তার মানে ত্যাগ দেখে জয়পতাকা মহারাজকে এই মায়াপুরকে গড়তে দিলেন এবং মায়াপুর আস্তে 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 গড়ে উঠছে এবং অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ, গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা হইবে বিকাশ। সেই অদ্ভুত মন্দির আমি আশা করি 2024 সালে তার নেতৃত্বেই উদ্বোধন হবে এবং তিনি এই মন্দির উদ্বোধন করে সারা পৃথিবীর কাছে বরেণ্য হয়ে থাকবেন। এই বলেই আমি শেষ করছি। কারণ জয়পতাকা মহারাজের যারা কৃপাধন্য তারা সদ্গুরু পেয়েছেন। আজকাল কলিকালে বিভিন্ন রকম গুরুর অসুবিধে নেই, কত রকমের গুরু, কিন্তু ভাগবত বলছে তিতিক্ষব কারুণিকা সুইদ সর্বদেহী নাম অজাত সত্যব্য শান্তা সাধব সাধু ভূষণাম। সাধুর ভূষণ হচ্ছে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। তাই আজকের এই রকম একজন মহা ভাগবতের থেকে যারা দীক্ষা গ্রহণ করেছেন তাদের জীবন ধন্য, তাদের সেবা ধন্য, তাদের মনুষ্য জন্ম ধন্য। তো এই বলি আমি শেষ করছি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শিল জয়পতাকা মহারাজ কি, শিল জয়পতাকা মহারাজের ৭৩তম ব্যাস পূজা মহোৎসব কি, শিল প্রভুপাদ কি। অসংখ্য ধন্যবাদ শঙ্করসন প্রভু, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। So now future programs, next programs will be announced by Narugopal Prabhu. But I have one humble appeal. Those who are sitting in the front passage, that is not the place to sit. That is the security area. So request all the Matajis, those who are sitting, please go to the other side because it's creating a disturbance in the security arrangement. Hare Krishna. Hare Krishna. Sujitendra Prabhu? Yes. Bhattacharya Prabhu? So now our beloved spiritual master has arrived and we humbly request Bhattacharya Prabhu and Sujitendra Prabhu to officially welcome Guru Maharaj by chanting the Sannyas Sukta. এখন আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রী গুরুদেব শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ এখানে ব্যাস পূজা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি আগমন করেছেন কৃপাপূর্বক। এখন শ্রীপাদ ভদ্রাচার্য প্রভুর নেতৃত্বে গুরু মহারাজকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুস্বাগতম জানানোর জন্য সন্ন্যাস সূক্ত পাঠ করা হবে। হরিহি ওম। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसहो परे नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थं संन्यास योगाद्यतय शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्त काले पारामृतत्परिमुह्यन्ति सर्वे दह्रं विपाप्मं परवेश्मभूतं
यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसागंस्तं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदस्तं तदुपासितव्यं यो वेदादो स्वरा प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्वमहेश्वरः। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमत् His Divine Grace Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj ki Jai Jai Sri Srila Guru Maharajer 73তম শুভ ব্যাস পূজা মহা মহোৎসব কি Jai. Hare Krishna. Is Samrasik Prabhu here? Samrasik Prabhu, please go on the stage. Hare Krishna. শ্যাম রসিক প্রভু দয়া করে আসরে আসুন। Now, on behalf of all the Bengali devotees, His Grace Dinabandhu Prabhu will be offering the Bengali Vyasa Puja book to our beloved spiritual master. এখন আমাদের পরমারাধ্য গুরু মহারাজকে সমস্ত ভক্তদের পক্ষ হয়ে শ্রীপাদ দীনবন্ধু প্রভু গুরু মহারাজকে বাংলা ব্যাস পূজা বই অর্পণ করবেন। Dinabandhu Prabhu, da. Samrasik Prabhu, please go on the stage. Samrasik Prabhu. শ্যাম রসিক প্রভু Okay. Hare Krishna, হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। Dinabandhu Prabhu along with other devotees have worked very hard to get all the offerings of the Bengali devotees and put together as a book. তো দীনবন্ধু প্রভু অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমস্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি একত্রিত করে তিনি এই গ্রন্থ আকারে তিনি প্রকাশ করেছেন। Later on, this book will be also available for all of you to read. Later on in the evening, there will be some facilities you can come and have a look at the book. তো পরবর্তীতে আপনারা সকলেই সুযোগ পাবেন এই গ্রন্থ দেখবার জন্য পড়বার জন্য। তো আমরা একটু কিছু ব্যবস্থা করব পরবর্তীতে বিকালবেলার দিকে সন্ধ্যাবেলার দিকে আপনারা এসে পড়তে পারবেন। Okay, Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। The next Vyasa Puja book পরবর্তী ব্যাস পূজা বই in English, ইংরেজি ভাষাতে Pandava Prabhu, he is the manager of our JPS archives. শ্রীপাদ পাণ্ডব প্রভু তিনি হচ্ছেন আমাদের জেপিএস আর্কাইভসের বা জয়পতাকা স্বামী যে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তিনি দেখভাল করেন। And our dear God brother Sri Vallabh Prabhu, the JPS Seva Committee chairman, will be offering the English Vyasa Puja book to our beloved spiritual master. এবং আমি অনুরোধ করছি পাণ্ডব প্রভুকে মাস্ক আগে দিন। Those who are going close to Guru Maharaj, please wear a mask. যারা গুরু মহারাজের কাছাকাছি যাচ্ছেন দয়া করে আপনারা মাস্ক পরিধান করবেন অবশ্যই। Okay, this is তো পাণ্ডব প্রভু এখন গুরু মহারাজকে মাল্যদান করছেন। হরি বল। Sri Vallabh Prabhu. শ্রী বল্লভ প্রভু গুরু মহারাজকে ইংরেজি ব্যাস পূজা বই অর্পণ করছেন। This book has been sponsored by Vaikuntapati Prabhu from Krishna Katha Desh. কৃষ্ণ কথা দেশ থেকে আগত বৈকুণ্ঠপতি প্রভু এই গ্রন্থ ছাপানোর সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন। Those devotees who are interested to go through this book, you can visit www.vyasapuja.com and you can read the offerings there. এই যে ইমেল বা এই যে ওয়েবসাইটের কথা বলা হলো এখানে গিয়ে আপনারা এই ব্যাস পূজা বইয়ের তথ্য বা এই ব্যাস পূজা বই সম্বন্ধে আপনারা শুনতে পাবেন বা পড়তে পারবেন। We offer our gratitude to Krishna Kripa Murti Prabhu who has developed this website. আমরা কৃষ্ণ কৃপা মূর্তি প্রভুর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যিনি এই ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন। There is a wonderful news for all the Bengali devotees. তো একটা চমৎকার সুখবর রয়েছে সমস্ত উপস্থিত ভক্তদের জন্য।
বিশেষ করে বাঙালি ভক্তদের জন্য। especially for the Bengali devotees. There is a new Bengali website developed for the Bengali devotees, jayapataka.swami.bangla.com. jayapatakamraj.com নামক একটি নতুন বাংলা ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে বাংলা ভাষাভাষী ভক্তদের জন্য। So if you get a chance, please visit the new website. তো যদি আপনারা সুযোগ পান দয়া করে এই নতুন ওয়েবসাইটে আপনারা খুলে দেখবেন। So Guru Maharaj's biography has been translated in different languages. Now the biography book in Tamil, which has been translated by Amritesh Madhav Prabhu from ISKCON Tirupati, he was supported by Balaram Govinda Prabhu. Now that book is been offered to Guru Maharaj. তো গুরু মহারাজের জীবনী মিলওয়াকি টু মায়াপুর এই গ্রন্থ তামিল ভাষায় অনুবাদ করেছেন অমৃতেশ মাধব প্রভু ইসকন তিরুপতি থেকে এবং তাকে সাহায্য করেছেন অন্যান্য ভক্তরা বিশেষ করে বলরাম গোবিন্দ প্রভু। এই বই এখন গুরু মহারাজকে অর্পণ করা হচ্ছে। There are quite a few other books now that will be offered. The biography book in Hindi. এখন হিন্দি ভাষায় গুরু মহারাজের জীবনী গুরু মহারাজকে অর্পণ করা হবে। Another book, Every Town and Village in Hindi, is also offered to Guru Maharaj now. আরেকটি গ্রন্থ প্রতি নগরাদি গ্রামে হিন্দি ভাষায় সেটাও গুরু মহারাজকে দেওয়া হচ্ছে। Another book, Ante Narayana Smriti, that book is also being offered to Guru Maharaj now. অন্তে নারায়ণ স্মৃতি নামক বইটিও হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে গুরু মহারাজকে অর্পণ করা হলো। That book has been translated by Dharmatma Nimai Prabhu. এবং এই গ্রন্থটি ধর্মাত্মা নিমায় প্রভু দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছে। All right. Godrum Kalpatavi, this book is offered by Revati Raman Prabhu and Leela Parayan Prabhu to our beloved Guru Maharaj. গোদ্রম কল্পাটবী গ্রন্থ রেবতী রমন প্রভু এখন আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রীকর কমলে অর্পণ করছেন। Another couple of books in Spanish. One book is Secret of Service, been offered to Guru Maharaj. এবং সেবার রহস্য নামক স্প্যানিশ ভাষায় একটি বই গুরু মহারাজকে অর্পণ করা হচ্ছে। Another book, Inspiring Insight. এবং আরেকটি গ্রন্থ যে অনুপ্রেরণাদায়ক উপলব্ধি নামক একটি বই স্প্যানিশ ভাষায় সেটাও গুরু মহারাজকে অর্পণ করা হচ্ছে। So this Spanish book has been translated by Sarangi Radhika Devi Dasi. এই স্প্যানিশ ভাষার বইটি সারঙ্গী রাধা দেবী দাসী অনুবাদ করেছেন And Lilavati Devi Dasi. এবং লীলাবতী দেবী দাসী দুজনে মিলে অনুবাদ করেছেন। Another wonderful book, Sri Balmiki Ramayan, Canto 3, translated by Vidwan Gauranga Prabhu, supported by Balaram Govinda Prabhu, has been offered to Guru Maharaj by Vidwan Gauranga Prabhu. আরেকটি চমৎকার গ্রন্থ শ্রী বাল্মীকি রামায়ণ তৃতীয় স্কন্ধ বিদ্বান গৌরাঙ্গ প্রভুর দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছে এবং তা সাহায্য করেছেন বলরাম গোবিন্দ প্রভু। এখন সেটাও গুরু মহারাজকে নিবেদন করা হচ্ছে। Another wonderful book, Gurudev Kripabindu Diya by Chaitanya Avatari Prabhu, will be offered to our beloved Guru Maharaj. আরেকটি চমৎকার গ্রন্থ গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া চৈতন্য অবতারী প্রভু গুরু মহারাজের শ্রীকর কমলে অর্পণ করছেন। Now, tomorrow, two beautiful painting. One painting of Guru Maharaj in 1968, taking initiation from Srila Prabhupada in Montreal, and another painting of Guru Maharaj taking sannyas in 1970 in Calcutta. These two paintings are done by Rashikananda Prabhu, a BBT artist. So this painting will go for auction tomorrow, and the proceed from there will go for the JPS archives. আগামীকাল দুটি চিত্রপট দুটি তৈলচিত্র অফারিং করবে। একটি হচ্ছে গুরু মহারাজ দীক্ষা লাভ করছেন 1968 সালে মন্ট্রিয়াল মন্দিরে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে গুরু মহারাজ সন্ন্যাস গ্রহণ করছেন 1970 সালে কলকাতা মন্দিরে। এই দুটি তৈলচিত্র এঁকেছেন
এই দুটি তৈলচিত্র এঁকেছেন রসিকানন্দ প্রভু, যিনি হচ্ছেন একজন বিবিটির শিল্পী, এবং এই দুটি তৈলচিত্র আগামীকাল নিলাম করা হবে এবং তার থেকে উপলব্ধ অর্থ দিয়ে যে ভিক্টোরি ফ্ল্যাগ পাবলিকেশনস রয়েছে বা প্রকাশনা রয়েছে, গুরু মহারাজের যে গ্রন্থাবলী প্রকাশনা, তার অনুকূলে এই অর্থ প্রদান করা হবে। Another small booklet published by ISKCON Silet in Bangladesh, 26 wonderful qualities of Guru Maharaj, written by Nitai Sevani Devidasi, has been offered to Guru Maharaj now. আরেকটি ছোট গ্রন্থ যা হচ্ছে 26টি মহান গুণ, 26টি দিন, নিতাই সেবিনী দেবীদাসী এই গ্রন্থটি লিখেছেন। এই গ্রন্থটি বাংলাদেশের সিলেট থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। 26টি দিব্য গুণাবলী, এবং যার মাতৃভাষা বাংলা নয় সেই নিতাই সেবিনী দেবীদাসী এই গ্রন্থ লিখেছেন। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. So now, His Grace Sankarshan Nitai Prabhu and His Holiness Bhakti Vijay Bhagavat Maharaj will be offering the Paduka to our beloved Guru Maharaj, and I am humbly requesting His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj, requesting His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj to speak something on the importance of the Padukas, which has been now offered by Bhagavat Maharaj and Sankarshan Nitai Prabhu. তো এখন শ্রীপাদ শঙ্কর্ষণ নিতাই প্রভু এবং শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ গুরু মহারাজকে পাদুকা অর্পণ করছেন, এবং আমি শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজকে অনুরোধ করছি গুরুদেবের পাদুকার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्री जयपताका गुरु महाराज के तो हमारा प्रतिदिन श्रवण करी श्री गुरु चरण पद्म केवल जोर श्री गुरु चरण पद्म যায়। তো আমাদের ব্যাসপূজা কমিটি থেকে এই গুরু মহারাজের পাদুকা বিতরণ করা সিস্টেম শুরু হচ্ছে গত কয়েক বছর ধরে। আমি দেখতে পাচ্ছি। So on behalf of the Vyasa Puja committee, we have been offering this paduka or these slippers, wooden slippers to Guru Maharaj for the last few years. তো আমি দেখছি যে যখন গৃহস্থদের বাড়িতে যাই কত শ্রদ্ধা সম্মান করে তারা গুরু মহারাজের সে পাদুকাকে সম্মান করে পূজা করে। I often see when I go to the homes of devotees how respectfully and how with great awe and reverence they worship the shoes of Guru Maharaj. তো এখানে অনেক ভক্ত আছেন যারা ওই পাদুকা স্পন্সর করেছেন ৫,০০০ টাকা করে দিয়ে। তা গুরু মহারাজ প্রতিটি পাদুকা স্পর্শ করেছেন, ওনার ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, প্রতিটি পাদুকা তিনি চরণ দিয়ে স্পর্শ করেছেন। So there are many devotees who are present here. They have sponsored 5,000 rupees to receive a pair of Guru Maharaj's wooden slippers, khadams. So these padukas, each and every single pair of them have been touched by the divine lotus feet of Guru Maharaj. They have all been taken up to Guru Maharaj's quarters, and Guru Maharaj have touched them all. তো যারা স্পন্সর করেছেন আপনারা স্লিপ নিয়ে ওখানে পিছনে বুথ আছে, কি নাম বুথের, কি নাম? Festival booth. ফেস্টিভ্যাল বুথ থেকে আপনারা সে After generations, your children and you কৃষ্ণ। Hare Krishna.
Hare Krishna. Bolun, Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. So now His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj will talk about book distribution. We spoke something about book distribution yesterday. Srila Prabhupada ordered Guru Maharaj to distribute 10,000 big books, 100,000 small books in a month. So on that subject, Bhakti Purushottam Maharaj will give a report to all of you and to Guru Maharaj how in the last year this important service of Guru Maharaj has been done. তো এখন আপনাদের সমক্ষে শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ গত বছর কিভাবে গ্রন্থ বিতরণ হয়েছে, কারণ আপনারা সবাই শুনেছেন কিভাবে শিল প্রভুপাদ গুরু মহারাজকে আদেশ দিয়েছিলেন প্রতি মাসে 10,000 বড় গ্রন্থ এবং 1 লক্ষ ছোট গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য। তো কিভাবে সেই গ্রন্থ বিতরিত হয়েছে গত 1 বছর ধরে তার প্রতিবেদন পেশ করবেন শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ। জয় শ্রীল প্রভুপাদ কে জয়। Now time has come to speak on the basics of our society. এখন সময় হয়েছে আমাদের আন্দোলনের বা আমাদের সংস্থার ভিত্তি সম্বন্ধে বলবার জন্য। The Prabhupada has said, what is the basis? The books are the basis. শিল প্রভুপাদ বলেছেন ভিত্তি কি না, গ্রন্থাবলী হচ্ছে আমাদের ভিত্তি। So our basis foundation is not strong. The basis are weak, then we are all weak. যদি আমাদের ভিত যদি শক্ত না হয় তাহলে আমাদের বাড়ি হবে দুর্বল। So Prabhupada has given many instructions to Guru Maharaj. তো শিল প্রভুপাদ অনেক অনেক উপদেশ দিয়েছেন আমাদের গুরু মহারাজকে। When Guru Maharaj was little bit more sick, one day midnight he woke up. একদিন গুরু মহারাজ যখন একটু অসুস্থ ছিলেন তখন মাঝরাতে একদিন উনি জেগে উঠেছেন। And he called Mahabharata and he told Mahabharata, I have remembered all the instructions Prabhupada told me to do. So please write down. তিনি মহাভারতকে ডেকেছেন এবং তিনি তাকে বলেছেন এখন আমার মনে পড়েছে গুরু শিল প্রভুপাদ আমাকে কি কি উপদেশ দিয়েছিলেন, দয়া করে এক্ষুনি তুমি তা লেখো। So he made a long list what different instructions Prabhupada has given to him. তিনি বড় লম্বা একটা তালিকা করেছেন কি কি উপদেশ শিল প্রভুপাদ আমাদের গুরু মহারাজকে দিয়েছিলেন সেই বিষয়ে। So Guru Maharaj request and order to all of us that we help Guru Maharaj to fulfill all the instructions Prabhupada gave to him. তো শিল গুরু মহারাজ আমাদের সকলকেই আদেশ দিয়েছেন, অনুরোধ করেছেন যে আমরা যেন শিল প্রভুপাদ তাকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন সেই উপদেশগুলি সেই আদেশগুলি পালন করার জন্য আমরা গুরু মহারাজকে সাহায্য করি। So Guru Maharaj has been telling since many years that Prabhupada told me every month 10,000 Mahabig book, 100,000 small books. তো গুরু মহারাজ বহু বছর ধরেই বলে আসছেন, প্রভুপাদ আমাকে বলেছেন মাসে 1 লক্ষ ছোট গ্রন্থ, মাসে আমাদের এটা করা উচিত। গুরু মহারাজ আবার আসবেন, যখন গুরু মহারাজ নামবে উঠবে পাশ ফেরাবে একটা কেউ মালা দেবে, যদি উলুধ্বনি হয় তাহলে কার্যক্রমটা খুব সুন্দর চলবে না? আপনারা উলুধ্বনি একটু কম দেন। যদি আপনারা এইভাবে উলুধ্বনি দেবেন, গুরু মহারাজ ডানে বায়ে যাবেন, গুরু মহারাজ এদিক ওদিকে যাবেন, উলুধ্বনি দিতে থাকবেন, তাহলে কার্যক্রম তো আরো পিছিয়ে যাবে। তাই আপনাদের উলুধ্বনি একেবারে শেষের দিকে আমরা বলবো, হরিধ্বনি উলুধ্বনি যখন বলবো তখন আপনারা দেবেন, এখন না। হরে কৃষ্ণ। আসলে গুরু মহারাজ উলুধ্বনি দিতে ভালোবাসে, তো শুনতে ভালোবাসে। গুরু মহারাজ also loves to hear the উলুধ্বনি। তো আমি ভাবছি ব্যাসপূজা কমিটিকে বলবো আমাদের উলুধ্বনি সেশন রাখি নাকি? I am thinking of asking the Vyasa Puja committee to have a উলুধ্বনি competition. না কম্পিটিশন নাই, উলুধ্বনি 20 মিনিট করে উলুধ্বনি চলবে যেন জিহ্বাটা ব্যথা হয়ে যায়, আর উলুধ্বনি করবে না। So we will have a 20-minute long session of উলুধ্বনি whereby everyone's tongue will be tired of making উলুধ্বনি. এখন শোনো, মন দিয়ে শোনো। তো যেটা বলছিলাম, গুরু মহারাজ বলছিলেন, প্রভুপাদ বলছেন 10,000 প্রতি মাসে,
তো আমরা ভাবলাম যে প্রতি মাসে 10,000 না করতে পারি, অন্ততপক্ষে ওনার জন্মদিন আবির্ভাব তিথি যেখানে একটা মাস অন্ততপক্ষে আমরা করি, সেটা আমাদের চেষ্টা ছিল। So we were thinking that at least if we cannot do 10,000 every month, at least the month when his appearance day is, when his Vyas Puja is, at least that month we can do 10,000 Mahabig books and 100,000 small books. কিন্তু যখন শ্রীমদ ভক্তি বিজয় ভাগবত মহারাজ এই স্কোর দিয়েছেন, আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। But when His Holiness Bhakti Vijay Bhagwat Swami Maharaj gave me this score, I am completely, utterly astonished. তো সারা বছরে প্রতি মাসে 10,000 করে করলে আমাদের 1,40,000, 1,20,000 হওয়ার কথা, 1,15,000 হয়ে গেছে। তেমন অলমোস্ট উই রিচড দেয়ার। Ribol. So every month, if we do 10,000 Mahabig books, then we come to 120,000 Mahabig books in a year. And we have reached 115,000 already. যে কথা গুরু মহারাজ বলছিলেন, প্রভুপাদ যেটা বলেন তার সঙ্গে সঙ্গে প্রভুপাদ শক্তি দেন। আমাদের পক্ষে মেবি স্বপ্ন হতো, এটা কি করে সম্ভব, কিন্তু অসম্ভব সম্ভব হয়েছে প্রভুপাদের কৃপাতে, গুরু মহারাজের So কৃপাতে। as Guru Maharaj always says that whenever Prabhupada gives an instruction, along with the instruction he gives the empowerment. So you see, this is the result here. So we are very, very grateful for all those book distributors, especially Bhakti Vijay Bhagwat Maharaj, who have been helping Guru Maharaj to fulfill the order of Srila Prabhupada to him. তো আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ সমস্ত গ্রন্থ বিতরণকারীদের প্রতি, বিশেষভাবে শ্রী শ্রীমদ ভক্তি বিজয় ভাগবত মহারাজের প্রতি, যিনি আপ্রাণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন গুরু মহারাজের এই আদেশকে বাস্তবায়িত করার জন্য। So now I will read a few 2-3 minutes very quickly. I will read the score of different countries. আমি 2-3 মিনিটের মধ্যে বিভিন্ন দেশের যে গ্রন্থ বিতরণ তালিকা তা আমি প্রকাশ করব। সাউথ কোরিয়া 144 Mahabig. সবাই বুঝবে, সব ইংলিশ জানে। তো রাশিয়া 182 Mahabig books. হরিবল। অস্ট্রেলিয়া 182 Mahabig and 8 small books. হরিবল বলবে তো? হরিবল। ইউরোপ 219 Mahabig books. হরিবল। সুদূর কানাডা থেকে 314 Mahabig books. হরিবল। শ্রীলঙ্কা 249 Mahabig books. হরিবল। ইটালি 324 Mahabig book, 108 small books. হরিবল। অনন্ত আনন্দ দেশ আলাইন 403 Mahabig books. হরিবল। নেপাল থেকে ছোট্ট একটা দেশ 416 Mahabig, 120 small books. হরিবল। মালয়েশিয়া থেকে 482 Mahabig book, 100 small books. হরিবল। সুইজারল্যান্ড থেকে 527 Mahabig book, 520 small books. হরিবল। ছোট্ট একটা দেশ সিঙ্গাপুর, সেখান থেকে 1862 Mahabig, 40 small books. হরিবল। সামদেশ সারজা থেকে 1944 Mahabig books. হরিবল। ইউকে থেকে 2461 Mahabig, 1772 small books. হরিবল। কানায়া দেশ যাত্রা কুয়েত থেকে, সেখানে 4024 Mahabig books. হরিবল। অবতারী দেশ বাকি পড়ে গেল। আবুধাবি 2377 Mahabig book, 2308 small book. হরিবল। দামোদর দেশ দুবাই 416 small books, 4322 Mahabig book. হরিবল। সৌদি আরব থেকে, সৌদি আরব নাম শুনেছেন? সৌদি আরব কার দেশ? আল্লাহর দেশ, না? গুরু মহারাজ যেসব নাম দিয়েছে, আবুধাবি অবতারী দেশ যাত্রা, শারজা শ্যাম দেশ যাত্রা, আর আলাইন দেশ যাত্রা। গুরু মহারাজকে বলা হচ্ছে তাহলে সৌদি আরব যখন প্রচার শুরু হয়েছে, সৌদির নাম কি দেওয়া হবে? কিন্তু গুরু মহারাজ খুব বুদ্ধি খাটিয়ে কোনো যাত্রা লেখেনি, তিনি লিখেছেন কি সনাতন দেশ ধাম, তাকে ধাম বলে বলেছেন। তো সনাতন দেশ ধাম থেকে সৌদি আরবে ভক্তরা 4471 Mahabig book. হরিবল। আর
कृष्ण की कृष्ण ना चाइना के गुरु महाराज नाम देशन कासा देश 5,907 small book, 5,064 महाबिग book. Bahrain, Balaram Desh, 150 small books, 5,643 महाबिग book. सब एकदम 5th पोजीशन है সারা বিশ্বতে চমক দিয়ে দিয়েছেন ছোট্ট একটি গরিব দেশ তাদের অর্থনৈতিক গরিব কিন্তু হৃদয়ে প্রেম প্রচুর আছে সেই দেশটি হচ্ছে বাংলাদেশ 6,517 महाबिग book. বাংলাদেশ থেকে কারা কারা এসেছেন হাত তোলো বাংলাদেশ থেকে সব ভিসা নিয়ে এসছো তো ভিসা করে এখন তো ভিসা ফ্রি যাচ্ছে অসুবিধা নেই তারপরে 4,040 small books, 9,262 महाबिग books, and 4th position United States of America. তৃতীয় স্থানে রয়েছেন 487 small books, 11,703 महाबिग books. কৃষ্ণ কথা দেশ কাতার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ওরা প্রতি বছর খুব লড়াই করে কি করে প্রথম স্থানে আসবে তো দ্বিতীয় স্থানে এসেছেন 851 small books, 12,223 महाबिग books. মথুরা দেশ যাত্রা আর সমস্ত উপরে রয়েছেন 20,390 small books, 39,740 गीताज भारतवर्ष এই যে বুক স্কোরটা এটা গুরু মহারাজের বুক স্কোর গুরু মহারাজ থ্রুতে গ্রন্থ বিতরণ হয়েছে সেই বুক ডিকশনারি গুরু মহারাজ সারা বিশ্বতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন হরি বল this book score is Guru Maharaj's personal book score and he has achieved the top position in book distribution in the whole world. হরি বল সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনারা এই গ্রন্থ বিতরণে সাহায্য করবেন আর গুরু মহারাজ ভক্তিপূজ্য ভাগবত মহারাজকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন তাকে শক্তিও দিয়েছেন তাকে নাম দিয়েছেন ভাগবত মহারাজ যেহেতু ভাগবত গ্রন্থ বিতরণে খুব এক্সপার্ট তা আপনারা সবার সর্বতভাবে সাহায্য করবেন হরে কৃষ্ণ ধন্যবাদ we request you to please Maharaj হরি বল আচ্ছা হরি বল we request you to please